स्टार्ट एक बार ऑलरेडी वापस ऑफ कर दो फिर से ऑफ कर दो हाइट वाइज कर दो जूम आउट आप एकदम मैच भी करो Okay. So good evening, all of you. Dear parents, all of you. Namaste, who are in the meeting. And my dear students, good evening to all. And first of all, everybody who are in the Zoom or in the YouTube, please, is it visible and audible? We are making fast, don't worry, because today exam was conducted and paper explanations were made. And later, maybe today is the chicken day, because of which some... Today is Tuesday. Tuesday became chicken day. Chicken day. So because of which maybe meeting was somewhat delayed. Sorry for all of you who are in the Zoom meeting or in the YouTube. So anyhow, first of all, audible, everybody audible, everything is okay. Yes or no, you can say, but at least Zoom. Audio is breaking. No, chicken day. Na? Audio is breaking. Somebody are saying it's fine, clear. All okay, sir, now. All okay. And visibility also all okay. Okay, namaste, all of you. Namaste, okay. In the ear also okay, no problem. Zoom also. And both are okay. And now almost entering into the last phase of our NEET 2023 examination. So final, almost revision is over. Complete revision is over. Today you have written your all okay, KD sir, shuru kare. Okay. Got everything is almost over and the final phase is left. So in this final phase, definitely knowledge, what you are learning by this time, it is almost okay. Only small areas are required in this final phase of preparation. We can discuss all those things, what required, in what way, how to prepare, how to revise, and everything. We can detailed explanation we can give later. But meanwhile, first of all, the requirement of all of you is at this moment a clear-cut mind, a cool setup of your body language and everything, and a planned revision required. A planned revision for the final NEET examination is required. So today almost Chase 2 is over in the second half of the revision. It's a common examination of both intermediate as well as long-term batches. This is the first examination conducted both as for intermediate as well as long-term batches. And in the coming days, all the examinations are common. We can see how it will, the competitive arena, where everybody are to know that it is commonly we are going in the coming days. Today examination, just now the results, they are doing the scanning and everything. I'm very happy. First mark, maybe it is 710. 3 subjects, 180, one subject, it is 170, maybe small lapse, I think, I don't know. 710, 700, 695, 3 members, first 5, almost 700. It's good sign. It's very, please sir, Anshul and Ajay sir, please come. And it's a very good sign for all of the competitive feeling students. And maybe 600 is also a good number now. Just now what I am observing, because it's a whole syllabus. Chase 2 means is almost 60% of the syllabus of entire intermediate. So naturally it is a good sign. Rohit Wamma got 600 and 710 and Pravardhan Reddy got 700, first 2 members. What I saw, the memory in my memory. And maybe by night we will get the results, everybody. So anyhow, that revision part is going on now. All our main members are with you. My intention of this meeting to all of you is how to plan, how to go in a better way for the coming 15 days.
And naturally, all your well-wishers here, team members, here, all well-wishers, they will say, first of all, few words, because every time I am speaking more. Now I am giving more time for them, and I will take last planning and revision and everything at the last time, because they're all expertization in their own subjects. So they will give the moral support what required for you, and also the guidance required for their individual subject. And definitely that may be required for you at this moment in the last 15 days. That's why I'll give the first chance for them, and I'll take the latter chance, maybe sometime today, half an hour extra or more. Before the revision, I want to give the clarity of the program, and also the guidelines for the requirement of the students based upon who are getting 650 above, 600 above, 500 above, 400 above, what to do to get our desired result. In such a way, we can go at the last, and here we are asking first LC, sir. Generally, we'll go with here one word I am appearing. I am going with generally biology. First of all, we have to start with bio member, and then I will start with last also chemistry by PC last, not normally. So one member biology, and then I will start with the end, that is LC's chemistry. First I will start with my besides sir is there, Bio Baba, and Ajay Srivastav sir will start with what required for all of you to do in the botany. Please, sir. Come on. Come on, come on. Yeah. Hello, children. How are you? Hope you are very fine. Biggest thing required at present is self-confidence. Okay? So self-confidence is that I can do it, I will do it, and I will succeed. And I want only one seat, and there are more than 20,000 seats in the country. So I'm going to leave 19,999 seats for others. Okay? So this should be the motive. And basics you have to follow. We have done everything on our part, and you have also done most of the things on your part. Throughout the year, you have attended all the classes. You have been tested by all types of questions. If I talk about bio, single word question, then fill in the blanks question, then even assertion reason question, lot of we have done, then two statements, then select which was this correct and all that. And then the biggest is the multiple question, statements, and from there you have to select. So all types of, all bevy of questions we have done. So I think you are totally confident what we have to do. You have to just follow the basics, follow your revisions, and grand test we are going to start. And grand test you have to attend very, very seriously, each and every paper, do the paper, analyze the paper, whatsoever problem, ask to your respective teachers, and that will be fine. And on the D-Day, you will be the most confident person, and certainly you will succeed. My odd good wishes to you. God bless you. Bye. So the main, I think what sir said, the majorly one important aspect required for everybody, believe yourself and confident. Because without the belief on you, how we can go positively in the coming days. So first of all, wherever you are now, we can plan it in a very systematic manner. We can plan it in a very perfect manner. Do it sincerely. Implement it seriously and sincerely with the confidence. That is what sir said. Confidence is the major requirement rather than subject at this moment. So that confidence has to be present for everybody. Believe yourself. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it in the coming days. But plan it in a better way. That's from Ajay sir. And I will again complete the other member is there in the botany. Arun Pandey sir will speak. So, good evening, everyone. See, this is the last lab. And in the last lab, you just work on very focused way about the PYQ. I am telling about the biology. Go for the PYQ. Solve once again the previous year question. Write grand test paper. And fix your mistakes. What the mistake you did in the previous paper, the coming grand test paper, fix that. And remain cool and calm.
The last thing which is going to help you most in this juncture is what? Your coolness, your calmness. Don't be anxious. See, anxiety came. It is obvious thing also. It's a big exam of your life. So anxiety will come. And everyday anxiety came when we go in the class. Once I'm repeating this word, every day when we enter in the class, we feel like we forget everything what I will teach in the class. When going in the class, everything came in the mind. Same happened with you. See, after that much year of the teaching also, such kind of anxiousness is there everywhere, every people in the mind. It will come in your mind also. Okay, I just forget everything. I forget physics, I forget chemistry, I forget biology. Such kind of anxiety came. But you have to counter this anxiety. You have to counter this anxiety. And how it is going to counter? Whenever you find any questions I am not able to do, think like no one able to do is in this exam. So that will give you some confidence. Otherwise, what happened? One question not done. People think like my career is finished. As these things came, okay, one question not done, two question not done, three question not done. So what will happen to my career and all? Nothing will happen. If you not did it, no one will do it. With that attitude, do it and everything will happen great. Right? You really work hard, really work hard, and definitely hard work never went unpaid. Every time it's going to pay you. Be honest, work, work and be focused. Don't go with the negativity. Simply PYQ, our paper, and grip once. Grip once. What the question you mistaken, work on that particular questions. Right? So I will not take more of the time your students. So thank you very much to being with us for this entire year or these 2 years. Definitely a success will come. Thank you, Ji. And already you also, and only one conclusion point from everybody I have to say as an mentor here. So one point, what he said, you didn't know one question, feel that nobody will knows that question. That is difficult to feel like that, but you have to feel. Because that is maybe you read like anything, complete NCERT, even though you are finding some difficulty in that biology, that means it is a difficult question. First, leave the difficult question. You can, at the end only, we can do that difficult question, not try to make any some little bit confusion or overlapping your mind or lack of that slow down your confidence levels. Don't do that. How much you read in these 10 months or 2 years of intermediate students, but how to prepare for the final 3 hours 20 minutes is the most important aspect. How to prepare for the final 3 hours 20 minutes. So this is the entire 50% part. The remaining 50% depends upon how you are mentally strong and morally strong, and you will feel confident about yourself. That cool calmness is what required, that was told by our AP sir. So these are few words, maybe seems to be very common. Seems to be very common. Everybody, cool, calm. It is a very common words, but it is the more important things required for going to the competitive examinations like this. So you have to follow those things. Yes, we are all behind you. We are all you. What the best possible requirement of you? Do it in a cool calmness that is required. What he is saying. Thank you, sir, AP sir. And now, madam is. Anurag sir, Varna Verma sir, maybe today some illness is there, that's why he didn't came. And maybe now in the zoology department, I'm asking Sunita madam, because she's a madam almost 10 o'clock, she may also leave fastly. So I'm asking Sunita madam to say a few words in zoology. Hello everyone. Hope you are all doing fine. Am I audible? Okay. Okay. So now you all might be worrying about how to prepare well for grand test. I have a suggestion for it. So after every exam, you have to circle where you have gone wrong.
whichever subject it is. Okay, analyze the concept from where you are weak and you are repeatedly making mistake, and go through those concepts only, because in this short time, reading from first point to last point every chapter in every subject is impossible humanly. So that's why you analyze your weak concepts and be perfect from that, and give more focus on those concepts, so that you will gain confidence. With this confidence you can achieve anything whatever you want in this world. Okay, so that is first thing which you have to follow. So it will work, trust me, it will definitely work. So analyze your concepts where you are repeatedly making mistakes, and be perfect from those concepts. Okay, so that is first point. And second thing what I want to tell you is, in these exams, see, all grant tests are there, so please practice time management. That is very, very important when you are attempting competitive exams. So time management you have to practice. And one more thing is bubbling. Some children have a bad habit that they'll postpone bubbling till the end of the exam. So that is not at all correct. Okay, periodically you have to bubble, and you complete subject wise, at least you bubble and keep that work completed. Okay, so if you follow all these things, definitely you will achieve whatever you want. All the best, children. So few words, few points. So time management, that is also very important, crucial aspect of the examination. So how to do the paper in the stipulated 3 hours, 20 minutes without any disturbance. For this aspect, everybody are saying only one thing. I am also saying in the so many meetings also, only one thing everybody has to do for the time management. That is one thing. We can first prefer known questions perfectly to write. So known, unknown came in between, leave it. Complete the known questions perfectly in the beginning phase of the first 2 hours, 2.5 hours in all subjects. Almost your part is over. Almost your success is over. Most of the students, why they are troubling in the time management, they will stuck in some questions in between while doing. Maybe they are known to me, they are already known, I have to recollect from my mind, they can try to recollect, it will not be collected. And it's automatically what they can do, by going to the next question also, they are thinking the same question. Why it is not came, why it is not came, why it is not came. Because of which the reading will be mistaken, options reading will be mistaken, some silly mistakes will happen. So learn at least in the last, these 12 grand tests. Apply this formula. That formula is, success formula is, go in the first phase. How many questions you know? Maybe you can know 120 questions, you can write 120, 140 you can write 140 first, 150 you can write 150, which has to be think 20, 30, leave it to the end. If you complete this one perfectly, you will get a lot of calories of a bundle of energy in our brain. You will feel confident, yes, 150 I have accurately done. My known questions will be completed. Automatically, you will do tough questions also at the end. That somewhat in your memory, but not coming questions also, they will come at that time. If you will confused in between, automatically you'll stuck somewhere, you will get the 2 points, that is the time will not be sufficient. And the second point, you will lose the known questions also in the latter stages. This is the most important word said by the madam, time management. That is the most important. Everybody has to learn in this practice. It will not come in the final examination directly. You have to practice it by doing it in the coming grand tests. That is the most important thing mentioned by her. And the second thing, what you said? Bubbling mistake also. Bubbling also somebody are doing. I also saw in some land examinations. All 200, they are bubbling at the last 15 minutes or 10 minutes. It's wrong. Definitely you have to stop somewhere, and you can bubble biology, what you are already accurately made, you can made it. But while leaving some questions, you have to be very careful. When you leave some questions for the end, you must wait. What happened? So here, Zoom, it was stopped. Let's see. Well, let's wait for 2 minutes. I will continue.
Zoom was stopped. If anybody Zoom was stopped, please enter into the YouTube Gosalite channel. If it will be stopped in the Zoom, you will enter into the Gosalite channel. Okay, it came now. It came again. Maybe some air. Muted. Yeah. Okay. Okay, so this is the one point, and also bubbling. We can do some gap also will come. Suppose biology is over, you can take 5 minutes time, 10 minutes time to bubble. At that time, your mind will be relaxed, and then going to the next subject also it makes easy for you. So that is also another important point made by her. And these are the small instructions will come from the SARs. We have to make it very clear, committed. You have to do the things, then automatically everything will be good for all of you. Now, biology is over, and now at least every time my subject chemistry is going back, because by PC we are in the last, because of which we are going back. Now I'll come to the chemistry and physics. I will mix now. I will mix chemistry and physics now. I will completely mix. And now I'm asking, everybody are saying LC, our hero, not coming. And now I'm asking hero of chemistry, that is LC sir, to give his message to all of you. Please. There, see. Already sounds are coming. Hello, everyone. And so, guys, we have entered a phase of the preparation where, okay, let me. Okay, see, so we have entered the phase of preparation where we need to handle two stuffs. The first one is preparation, and second one is stress. So first I'll talk about the preparation, and preparation that will be specific regarding physical chemistry. So in physical chemistry, first of all, if you are not strong at mathematics, no need to worry at all. In NEET, in physical chemistry, 60 to 70% questions are almost theoretical. So you can handle those questions without, any mathematical input. So you can go with all the theory part, command them, practice a lot of questions again and again. I repeat again, you have to practice the same questions again and again. You can bank upon the copy. And on behalf of my entire team, I can assure you that whatever we have been working for past many years, I can assure you that most of the things will be reflected from the copy itself. So please do the copy properly, practice the numericals out there. And secondly, since it's all the game of manipulation, so why not manipulate in all the things in our own favor? For example, that you might be like confused that, sir, some of my friends are scoring maybe 660, 650 or 640, and I'm scoring 570. That is none of your business. What they're doing because they're mentally pretty strong compared to ourselves. So what we can do, rather than comparing ourselves to others, we can do one thing: we can compete with ourselves. Like comparison is like a prolonged suicide. So we cannot afford that stuff. What we can do is that we can, on a daily basis, we can improve. Say, for example, that there are certain chapters that which you feel you are weak at. So one thing you can do, that on a daily basis, you can complete like one chapter or maybe a section of that. Maybe if you suppose you're weak at ionic equilibrium and you feel that I can complete the ionic equilibrium. So rather than going for the entire thing, you can choose certain topics of ionic equilibrium, give 2 or 3 days and then complete it. Secondly, you might not be able to complete the entire syllabus. That is not also a cause of worry at all. What I'm saying that we are not looking if you are scoring 480, 490, 500, 525, 560. So we are not eyeing basically that we are going to attempt 180 out of 180 questions. What I'm saying, if you are comfortable at 150, attempt 150. That will get you the dance of all the excess burden that I have to complete the paper in the 3 hour 20 minutes. So see, rather than attempting 180, try to attempt 150, do them right. Even if you do them right without any blunder, you are all set to score something around 600. In the ideal case, if something goes wrong, which should not be on a higher margin, I believe you can easily manage to have 570 or 580. Are you getting that? Now, secondly, I came across many students, normally on a daily basis, that, sir, I'm feeling nervous. Yes, nervous though you will be. The stakes are high. Your career is also be set on the score you're going to score. So see, this battle belongs to the nerves. You got to have the steel nerves. Come whatever, boys and girls, don't
feel panic. And yes, you will feel panic. It's quite natural. It's nothing unnatural. And I don't want you guys to be act like a supernatural person. It is very natural. Even we feel, sir, we feel nervous sometimes. You know? Even after these many, years of experience, we sometimes feel, sir, nervous. Very, very nervous. You know? So if you are feeling that, you belong to our breed. Don't worry at all. So your mentors and we alike, we are all in the same boat. Getting or not? But we survive. All of us survive. If you don't want to feel the panic part of the situation, do one thing: be content with whatever you've done. Don't try to do something which you have not done right now. Try to consolidate what you have been doing throughout. No need to do now extra things. No need to do, something which you have never ever touched. Just be, content with that. Whatever you have done, you just need to make sure that you will score perfectly in that stuff. So once you score perfect in that stuff, I can assure you are going to become a doctor. I'm sure you will become a doctor. Rest thing, as far as the boys are concerned, so I'll be coming to your classes on a daily basis now. I'll taking rounds and counseling you personally and collectively as well. The stakes are high, I do understand that, and I'll be there. I'll be there with you people, along with the entire team. Thank you very much. Thank you, all of you. I wish you all the best. God bless you all. So definitely, what he said, very important aspect required is do the things, known things very perfectly. Don't worry. And don't be one important factor I'm observing among the students. Getting 550, they will be worried. Why they are worried? Not because of they get the 550. Some others got 600. Some other got 650. Some other got 670. Their worry is not because of 550 what they got. Their worry is why others got more than me. It's true. In the competition, you may feel like that, I understood. But once I am speaking about one junction of the students where above 500, 520, 530, definitely. At this moment, they are in the safer zone in my feeling. Safer zone. That means safer zone means already you were almost 99% you are in the edge of setting MBBS, getting MBBS seat tomorrow. Why you have to worry about that? I am in the safe zone. I am getting MBBS seat definitely in the 23 examination. Only your small worry is which college I got. Whether I got government college, I got private college, or a good college, or something. That is only the worry left. But safe zone, where you are feeling, maybe 450, some tension will be there, I understood. But in the 550, 530, 560 range also, they are saying, sir, can I get it? I'm not getting well. And why they are getting more, sir? They are also studying just like me, but they are getting more. I'm getting less. All these negative thoughts, negative feelings, that makes you chill down. So don't worry, who are in the range of around 500, 520 plus. Definitely, as a statistical person, as an academic person, as a person among the students, almost for the most number of years, I'm saying you are very confidently safer zone. Nothing to worry, but do the remaining work in the perfect mindset. Don't worry about the other marks. Go with your marks. Where I have to rectify, where is my mistakes, what are my errors I'm doing, that only you can do. That is the what Salali sir also explained to all of you. That I'm summarizing. Summarizing entire speech, I'm summarizing that point. Thank you, sir, Laliji, for your inspiring speech for them. And now chemistry and then physics. I don't want to go late also because one member chemistry, one member physics is better for me. And then I will go with the physics department. Maybe let's start with Manish, sir. Hello, everyone. Hi, sir. So daily I am counseling so many students, and what I feel this time, who is getting the less marks, they are confused, sir, what we have to do this time. So 18 days is remaining. That 18 days, who is getting 400, 500, 600, they have to utilize these 18 days. We have to make our proper plan for the 18 days, means 18 days, which chapter I have to allot, how much time, how much hour. This we have to make the proper planning because we are going randomly in a space exam. So what is happening in the last, we are unable to complete the whole syllabus. So first we have to make the proper plan for our 18 days. And around you will have the 10 to 11 hour study hour per day. Even we have the grand test. So suppose 6 hour I am removing for that because 3.5 hour you will have the grand test, 2.5 hour for the paper discussion. After that also you can study the around 10 to 11 hour. That time, like 18 days,
11 day per day. You have to divide the all are in the chapters, all chapters of the physics, chemistry, and bio. And then according to that, you have to proceed up to the end. Okay, so everybody has to make their own planning. And this time, don't feel me, sir, I'm getting this mark, so I will get the selection. Don't think anything. Just only be positive and give your 100%. Okay, and we are with you at every time when you are feeling low, you are feeling high. We are always with you. So don't feel. And main thing is what we have to take care of health also. Then because it is very important, because this time suppose you are getting sick or something, so it will waste the 2-3 days. So take care of yourself and be confident. Okay, thank you and all the best. So almost every point everybody are covering what I have to say at the end. So here also one point covered by sir very perfectly, that is a planning. So here almost 12 grant tests are there. No single grant test anybody will complete the syllabus and they will write the examination. It is not possible also, humanly not possible. So I have to say this point for all of you also. We have to plan in such a way that how many times I have to revise the syllabus for the coming days? I can say maximum possible 3, in my opinion. Suppose if it is time is not that much convenient for you to make it 3, you can make it 2. You can make it 2, but make it very perfect. Very perfect planning you can do. It may be vary from student to student what he said. The planning is very important. In my opinion, I can say for 4 grant tests, 1 revision, 4 grant tests, 1 revision, final 4 grant tests, 1 revision. That is the best thing you can do. Suppose it is not possible for you to complete like that because of some revision perfectly how to do like that. You can do first 6 grant tests, 1 revision, then 4 grant tests, 1 revision, and the last 2 days you will go for the memory topics, what it is left for you. But you have to make it that plan perfectly on the paper, day to day. How many number of hours I can read, how many number of days I can do, and what is the time of the duration of the chapter also, 2 hours, 3 hours like that. You can make it on the paper and implement it perfectly. So this is the requirement of the last 15 days, the planning what you are doing. This is the most important thing. It may not be common to all. It may vary from person to person. And that point was touched by our Manish sir, and emotionally touched that, and anyhow it's okay, it's fine. And now again I will come to the chemistry. In behind me one tall person is standing on me, rather than taller than me. I will come to the taller person rather than me also. Our VSP sir will speak about something about chemistry. Hello everyone. Okay, in this stage, what is more important that you cannot go randomly. I'm checking my Thing is that like you must have some planning that you are not going like randomly, like you first started reading anything like this. So you have some target. For example, start from NCERT. Firstly, try to complete all in-text question of NCERT. Try to solve all your question paper of revision time. You are going through grant test, so they are already you are giving them. Along with that, you have to go with your revision papers also. So what will happen if you are solving your revision paper, you are solving your NCERT, what will happen? Most of the questions which are coming in NEET exam will be seen question. I'm not saying exactly same question will there. What will maximum happen? Molecule will change in organic chemistry, in physical chemistry, what maximum will happen? Data will change. But it will be seen question. Na? And if someone is saying, I'm getting tension, it is very normal. And if someone is saying, I'm not getting any tension, I'm not having any fear, he is lying. It is truth. Even who's getting first rank also, they are also having some fear. So it is very normal thing. If you are having any fear is there, you are having some tension, it is very normal thing. But always go with some planning. Okay, that's all. Thank you. All the best. Okay. Simply syllabus khatam, syllabus completed. So anyhow, very good point. That point is almost all the NEET papers in physics, chemistry also, they are going with NCERT, theory NCERT touching more time. Theory questions, NCERT lines they are touching even in physics, chemistry also. Physics, chemistry and also physics. And almost exemplars and some exercise problems.
exercise questions. They are repeating, but with certain data change, certain some other matter changes. So, who are already somebody covered, I know. Who are not covered, at least you can do some of the points what sir said in that possible time. Some of the points. I may not say 100% it is possible to complete all, but some of the points what sir said in the exemplars, which is a known familiar questions, you can do something, or otherwise some important conceptual points, theory, we can read from the NCERT. For all these things, again, that will be worked only when it is properly planned. That is also the common point expressed by VSP sir. And thank you, sir, VSP sir. Now that dishum AK-47 is coming. That is dishum AK-47 is coming. Hello, everyone. 3-4 things. Beta, first thing, health. Eat properly, sleep properly. Studying at the cost of your sleep won't enhance your rank. Sleep properly in the last days. Don't fall sick. Keep yourself hydrated. This is the number one important thing. Second thing, Betu, towards the end, there is no need to rush through things that I will do this. You can't do this. You are a human being. Whatever you are reading, read slowly, read properly. Reading it once properly is better than reading it 7 times and then getting confused into it. Third thing, and I say this always, if you can't do the whole of one chapter, for example, let's say electrostatics, if you can't do everything, beta, just focus on at least Coulomb's law. Know Coulomb's law, know the field formula, know the potential formula. If you can't do everything, don't leave out a chapter, do the most basic thing of it. And when you are doing it, ensure that you know that E stands for electric field. This formula works then when the 2 charges are point charge, when there is no medium between them, or when there is medium, what to do. When you are reading, read slowly. That's the most important thing. Towards the end, kids waste out the whole day thinking, I will do this, I will do that, I will do that. You can't do, you are a human being. Make a plan, make a light plan. Execute it, get it done. And you will rock in examination. Last thing which I will say, beta, getting a rank and getting a seat are 2 very different things. For top rank, you have to do infinite amount of hard work. But to get a seat, you have to do finite amount of hard work. So beta, focus on getting a seat first. If you are panicking right now, everyone is panicking. Panicking shows that you are a sincere candidate. Only a sincere person, fear of losing out. If you don't have fear of losing out, it shows that you are not at all a sincere person. So understand that if you are panicking, you are sincere. If you are sincere, you will invest the next 12, 13 days, whatever is left, towards your journey. Read slowly, read properly, get it done, and you will rock an examination. All the best. See you guys. So this is also one point I have to cover in my last thing, I feel. That may be also covered by AK sir. That point is, somebody are in 400s, somebody are in 500s, somebody are in 550, somebody are in 600, somebody are 650, somebody are in 700s. Different students are there. Everybody will not do the same. Because depending upon their capacities, depending upon what they have done by this time, they have to know perfectly, assess themselves perfectly, and they have to do. So first of all, somebody are asking the parents also, that is, I will go with the first who are getting the lowest, that is maybe 400, 350, 450. I'm saying for those children, those students, either in the long term or intermediate. Your best strength of getting 500 plus is the first strength is biology. First strength is biology, your strength. I'm saying between 350, 400, 500, 400, 450 like that you are getting. Read NCERT major things according to the weightage of the topics. So maybe small topic is there, small 1 question topic is there where 20 pages of biology will be there. Now we cannot learn the 20 pages for 1 question. We can learn at least 40, 80 questions of biology perfectly, thorough revision, 3 times revision, 4 times revision, what best possible by you. But you can get that 320 plus first of all. Your first target will be that 310 to 320 plus in biology. The second target, who are getting 350 to 450, your second target. At least minimum 20, 25 in physics,
and around 25 to 30 in chemistry. For that also, sir what said, you can select the basic concepts of the chapters. Don't go depth. Almost out of 50, 35 questions are giving in the basics only. Only 15 they are testing. 35 they are giving in the basics only. Why have to worry about doing all the lengthy problems, depth problems, innovative problems? Do the basics of the subject in every chapter. Know the stock questions, what is the PYQ given. Those stock questions you can revise in physics and chemistry. Try to get that 25, overall 50 questions of both physics, chemistry. Either 2030 or 2228 or 2327, whatever it is possible. You can do that 50 questions. Then 320 plus that 50, it makes you 500, 520 plus. Definitely you are in that line. Don't worry about that. So selection of the chapter, which is a weak part of you, also very important. A weak chapter, you can go with the very tough questions only, basic questions only, complete that chapter. A known chapter is there for you perfectly, revise it perfectly. An unknown chapter is there for you, don't leave, made it with the basic concepts of the chapter, then that is between 350 to 450, 500. For that is the best policy set by AK sir. Don't leave anything, do with some basics of the chapter that makes you out of 50, at least 25, 30 will get it and you'll base it. For that also some program we are making, I can say at the last. For that also we are getting that less marks. We are doing some marathon program also by all our sirs. And I can say it later in a good way we are doing that. Sir, we can assure from marathon classes topics 30 question will come in. Okay. Minimum, but Arunshal sir is saying from the marathon classes, definitely we are assuring at least 25 questions to 30 questions will come directly in the physics also. He is assuring that. And so we are making that how to back up you at the end also, who are not getting, how to support you at the end also. We'll do our level best in framing the program. Don't worry. For that, who are in the tension, who are in the confusion, who are in the lack of confidence, I'm saying for all those students who are getting around 350, 300 and to other 450 like that, 500, nearby that. I'm saying for those students, remaining we can go in another point. 500 to 600 how to do, 600 to 650 how to do, and 700 now. And this year, definitely, I'm very happy with students also doing intermediate. Maybe now it is not better way to say anything, but on the day, that is the day of Sri Gosalites, what I'm expecting this year. Definitely, let's see the team of Sri Gosalites, they have done what they have to done for them. And let's see. I can say the marathon classes and everything when I'm starting, I can say at the last. Thank you, AK sir. And now, how many persons are left now? To AKD and Pant. Maybe every time they will speak more in front of me. They got the last chance now at this last chance, I think. And now I'm asking AKD sir to come and speak. Mr. AKD, now. Mr. AKD. Mr. and Mrs. AKD. and the PKD. power Hi. Hi, everyone. Hi. Good morning, good evening, good night. So how you all are? Means in paristhiti? Means feeling stressed, exam now coming closer. Yeah, I think how many, yeah, means manchi, okay, no problem. So what's going on, chilling or studying? What's going on, kya ho raha hai? Feeling little stressed. I think feeling little stressed, exam is coming closer. Tension ultra pro legend. Yeah, means tension is at, but I'm not able to understand why you are feeling stressed. Means you have studied so much. Yeah, we are seeing a student, one thing I will tell you, we are seeing a student from not now, we are seeing a student from last 10 years. And I can say guaranteed that you have prepared in the best possible manner that any student can prepare, not in Andhra Pradesh, not in Telangana, entire India. This is the least time your batch has got and you have prepared in the best possible manner. And if you will not get selected, who will get selected? Or have you studied action, reaction? To every action, equal and opposite reaction is there. That action has been done by you.
That action you have already done. Only that reaction you have to give on 7th May. Prepare in such manner. This coming 15 days are not for selection. That is to improve your rank. You have already studied that much. Easily you can get selected on 7th May. Just have the confidence. Why confidence is not coming? And if you will be not confident, who will be confident? Those who have studied. Show that confidence. Carry that confidence till 7th May. 7th May has to be your day. And for that day, this confidence has to be there. This 13, 15, 16 days. If you are not confident by doing that much hard work, how you will be confident ever in your life? You have to achieve so many things. That's a simple exam. And you only don't give this exam. 1 lakh student every time gets selected by this exam. So what you are thinking any special? Nothing. Same like class 12 board, you have given exam. So many exams you'll give in entire your life. You have to rock each and every exam. This is simply one exam, nothing else, nothing else. Have the confidence. Have the confidence. And that is not a false confidence. That's not pseudo confidence. That confidence has a roots of hard work. That hard work you have done. Just carry that confidence and utilize this coming 50 days to get best rank on 7th May. Now you tell me, are you confident or still feeling tense? What is tension? Don't you know that this exam is going to come on 7th May? What you thought it will not happen? One day will come when you have to give this exam, and that day is coming closer. You should be happy. Your day is coming. The day which will make you doctor. That day is coming. So for that day, welcome that day. Okay, you come. I will rock on that day. Go with this confidence. Go with this attitude. In the examination hall when you enter, you should feel you are the best candidate. You are the best candidate, and if you feel like that, definitely you will get. Definitely you will get. So don't lose confidence. There is no matter of thinking lack of confidence. What is the stress? What is lack of confidence? Prepared, action done. Wait for the reaction. Show to NTA on 7th May that you prepared well. Show to all relatives who were laughing last year that you did not get selected what you will do next year. Show to them I have the caliber. I will rock in this exam and I will rock in entire my life. You are rock star. You are the best. You have prepared the best. Have that best confidence and rock on 7th May. That's it. That's it. All the best. Come on. Yeah. Come on. Okay, my colleague is quiet. It's gone. How to put it now? How to put it now? Yeah. Oh my God. So I feel maybe in the recent days he becomes calm because of new marriage, new life starts. Maybe nothing, character will not change. It is character will not change. So naturally, what is excited here? Only one word. You are the winner tomorrow. Believe that. Believe that. Be confident that. Maybe what he said in that energetic mood, only one matter. That matter is you are nowhere secondary. You are the winner tomorrow. Believe that and do that in a perfect manner and cool manner. Definitely you will get it. That's the conclusion of AKD sir by this energetic speech. Anyhow, maybe before ending of the speech of the sirs, and maybe I will continue for 15 to 20 minutes, don't worry. And I will take my time, nothing to worry. But now, but last but not the least, I'm calling Pansar to speak. So I got highly motivated by AKD sir's speech. Come on. So, yeah, there are 3 set of people with us. One is those people who are getting 600 plus marks, getting good, decent marks, but panic state is there. One is the range which is very close to selection. Little bit work they will do, they will get selected. And third is the range who need to fight. But I will come to that later. The first thing right now is that we have to understand what the exact scenario we are going through. Your class is over by this time, revision class is over by this time, chase exam over by this time. You were having a proper syllabus to read. We were taking proper classes day after day, track sheet was there. And all of a sudden,
the classes disappeared. All of a sudden, Chase exam is over, then all the grand test syllabus, all the syllabus we have to complete in one day. Problem is, by this time, whatever you have done in a very guided environment. We have told you what to do on a daily basis by coming inside the classroom, by conducting the test every week, some tests, 2 tests per week also. And all of a sudden, you have to plan by yourself. One Chinese saying is there, which I will translate in English, obviously. So the saying is, when the student is ready, the teacher appears. When the student is ready to study, to learn, the teacher appears. And when the student is actually ready, the teacher disappears. So we all feel the right moment has come for us to disappear and to give you the Latin that you know exactly what to do. You might feel, sir, we are not very well prepared, sir, I am very confused what to do. You will be. Because you remember last year? Last year you did not qualify that examination with good marks, or maybe did not even qualify with decent marks to tell also. But that was last year. Last year one idiot took admission in our institute, and this year a topper will go out. You are that topper. You don't know yet, but we know. NTA don't know yet. They will know on 7th May. You will know on 7th May. Your parents will know on 7th May. Your neighbors will know on 7th May. Whole country will know on 7th May. Your photographs will be published. Come on. You are that future that we have seen, we have made with our own hands. We have seen you struggle. Yes, we have been strict throughout the year. Sometimes it was necessary to scold also. Sometimes we have pampered you also. But today, when paper discussions we do, when we come out of the exam, of the classrooms, we realize you are this much close to your selection. Some minute changes you have to do. You have to revise all the formulas one more time. There you are lagging. But nowhere ever in any batch, be it senior inter, be it long term, be it girls, be it boys, I have never seen any student from any batch who has not understood the concept. Whatever we were teaching, we all will agree. Whatever we were teaching, that lecture we never came out and said, this I was not able to explain. I don't know they understood or not understood. You understood exactly what was told to you, be it physics, be it chemistry, be it bio. Their IQ is not less. Some people have done more homework, some people have done less homework, but don't worry, 18 days are there now. Saturation has come finally. Now is your time to work upon those gaps that you have left. One point I will say for those people first, those who are getting above 600 marks. When you took admission here, honestly, you know very well, your expectations were very low. Because you failed that exam and came now. But then you started scoring good marks. When the marks increase, now expectation increases more. So right now you are carrying only the burden of your own expectation in your own shoulders. Remove that burden, yeah. You have done fairly well. Leave the rest on God now. You have done tremendously well. You might get into AIMS Delhi also. You might get into JIPMER Pondicherry also. That's my heartfelt wish that someone from long term should also enter into AIMS Delhi and JIPMER Pondicherry with the open category. Reason being, that's something which is a miraculous performance that you will give, and this year that is possible. And you will get that. I know they will get that, yeah. This much we have prepared from each and every one. This much confidence we have in you. Yeah, we don't tell you immediately. We did not tell you the whole year because you will get overconfident. Now is the time to tell you. You have done tremendously well, extremely well. Keep working like this. Within 18 days, you'll be surprised with your own result. We will not be surprised. We know you are extremely good now. Parents will be surprised. They will check your name 10 times. They will check their name 10 times on the mark sheet. They will not be able to believe that this is my daughter's mark sheet, this is my son's mark sheet. But that day is very soon, very close. 18 days later, that is going to come. So rather than being anxious, be excited. Yeah. Be happy. Sleep nicely. Because now when your rank will come, then many people's sleep will go out. All those uncle, auntie, those cousins who were jumping with getting 540, 550 marks, all of them will see your result. And then they will realize who is the actual successful person in the family. So time has come now. Those people who are at around 500, 450 range in open category or close to their category cutoff, you are 50, 60 marks away from your selection. You know very well syllabus is not going to increase from here. Syllabus is already completed. Whatever is done is done. Now days are left, syllabus not increasing. You might think, sir, in the whole revision time, I'm getting only 440, 440, 440, 440, 430, 420. You are getting these marks in new topic. Na? One topic completed, 440 came. Second topic completed, 440 came. Third topic completed, 410 came. So average all topic 420, 430 made. Na? Now syllabus not increasing. Now new topic not coming. So obviously your marks will increase now. All you have to do is hold your nerves. Only one problem is there. In this middle range people who are not able to cross the cutoff by this time, only one thing.
You start a lot of things, but you don't complete any. So if you are starting paste paper, complete all the 11 paste paper. If you are starting space paper, complete all the space paper. Whatever you start, if you are starting NCRT, complete NCRT. If you are starting grand test paper, complete grand test paper. Whatever you start should be completed. Don't minimize your effort here. People minimize the effort. People try to restrict the effort. Ki, sir, how much should I do? I ask the same question every time. How much success do you want? Success we want infinite, but work we want to do finite. Why? Start whatever you are starting and complete that. Have a priority list. Paste paper should be completed. NCRT solved example should be done. These two are your top 2 priority. After that, whatever extra you will do is okay. But these 2 should be completed. Completion is the thing. Starting is not enough. All of you start something, but you don't complete that. That's why that 50, 60, 70 marks lagging is coming. Now is the time. Complete na yaar. What's the problem? And the people who are getting that lower ranks right now, lower marks right now, those who are about to go home, many of you are going to run home at this point of time because we all are human. That emotion, that panic, we cannot handle alone. But as I said, you are prepared now. Don't run home. Don't go home early just because you are not able to handle this pressure. This is what you are made for. Not every Tom, Dick and Harry walking on the planet can handle this pressure. You can. Maybe I will not be able to handle this pressure. Several times I say, maybe my student, the pressure that they handle, I would not be able to handle that. But because of that only, they will get much better rank than that I got. Much better rank than any of us has got by this time. You will get that because you are much better at that age as compared to what we were at that age. Today you are seeing a very refined version of us. Ki VSP sir is knowing, Chauhan sir is knowing, Akhilesh sir, Manish Pandey, this much physics, chemistry, Anshul sir. They are knowing how is that possible. Arun Pandey sir, Sunita ma'am is there. How much biology they know. We have grinded for years, then we have learned this much. Within 8-9 months, you people have gathered that much knowledge. Yaar. How much talented people you are. You just don't know yet. Wait for May 7, you will know. So those who are getting around 300, 200 kind of marks, fight. There is nothing like losing or winning. Fight it. You never know. Remain close to cutoff. This I said in the class also. Remain close to cutoff. Maybe that day miracle will come. Miracles happen. Magic don't happen. Miracle, how it can happen? You are close to selection. That day, half an hour went good. 100 marks came more. Selection came. Cutoff went down. Selection came. But give that chance to your luck. Give that chance to God to help you in that moment. Even God helps those who help themselves. You cannot be a quitter. So fight till the last day. Fight because we are there with you. Fight till the end, and we will fight now. Yaar, which topic is weak? You tell me. We will work with you. Who will not work with you? And the last day also we will work. Whatever you need, we will give you. But fight. Don't quit. Our students never quit. We never quit. We have survived. Within 2 years, we have become one of the biggest institute here in this arena. We have not become by quitting. We also faced anxiousness. We also faced nervousness. And you are our student. You are better than us. You are a combination. You are not only Pan sir, you are not only Akhilesh sir, you are not only Lalish sir, you are not only VSP sir, you are not only Narendra sir, you are not only Manish sir, you are not only AP sir, Ajay sir, you are not Anshul sir, you are not Sunita ma'am. You are a combination of all of us. You are better than us. Why you will not get succeeded, yaar? If we can achieve this much in our life by this time, you will achieve 100 times more. And May 7 is just the beginning. So all the very best. Keep rocking. All the blessings are with you. And not only that, all our IQ, brain, experience, everything throughout 8 months we have given to, for 1-2 years we have given. More than that, nothing you can need to get much better rank than what you deserve, than what you right now think you will be able to get. All the very best. Keep rocking. So I think last 15 days, 15 to 16 days, what required. With their own expertization, everybody said, Pansar also said, depending upon your capacity, what you have now, based upon which you can do. And definitely 3 different layers of students are there now. From one side, both intermediate as well as long term. I'm getting around 680 to 710, 15 like that. And that is the one area where they have to focus more on what they have done the mistakes previously and then cover it again. And they have to do more practice at this junction rather than learning again, reading again. Their practice is required, I think, for those students who are getting in between 680 to 700 plus marks, or 650 to 700 plus marks who are getting that. More practice required, not again now learning one revision and more practice. This is required for them.
And 600 to 650, we can do 2 revisions perfectly and do all the pace papers, all the space papers, all what the papers it is put for you. We can do once what the error analysis you made, we can perfectly prepare that. There is a second layer. 500 to 600, you can go biology more, 320, 330 like that. And physics chemistry, at least you can revise the notes of your SARS and everything, all the models, and see the NCERT exemplars and examples. And also you can do important pace papers and as well as final revision papers, at least for all either intermediate or long term. Those papers, almost all the questions will cover. And fourthly, I can say what at already I said it between around 300 to 500, 450 like that. Focus on biology 3 times. And do the known topics very well and unknown topics only. The main conceptual points required for those students. The day is yours on that day, May 7th. Maybe 10 questions will differ you to get the seat or not. The 10 questions with you. God always support who are worked sincerely. Sincerity, the God support will be there. Who have done their work honestly, automatically God's blessings will be there. Without the work, we cannot expect the blessings from the God. That's what everybody I'm saying. You please carry on that also in the last phase. And everybody are leaving, and now I'll carry on because all these are stars. And maybe they are waited for all of you. Thank you on behalf of all of you. Once say claps to all of them for their motivation and everything. Say claps all of them. And they are leaving, I think. And from all the students, all the parents, thank you very much, one and all. And now I carry on some more time about the program and everything. Now we'll go with what we are doing in the final stage, final phase. Before going to the final phase of the programming and everything, my dear students, I can say a few points on all of you. So in the campus now, everybody will support each other. Each other in what way? Not in the deviations in the academic subject or in any support role. Everybody has to give each other. Don't now also waste your prime time, because now we cannot do, never you can do. This is the last phase of you for our wish for everybody who are either in the intermediate and the long term. But first of all, what required? Succeed, not succeed, that is a different. But we required, మనకు కావాల్సిన అందరికంటే that fighting quality. నేను ఈ 2 years డ్యూరేషన్ నేను చేసిన ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు, లాంగ్ టర్మ్ 1 year డ్యూరేషన్ చేసిన, నేను చివరి వరకు పోరాడే మనస్తత్వాన్ని నేను చూపించానా లేదా అనేది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చూపించాలి. అట్లీస్ట్ మొదటి ఫేజ్ చూపించలేకపోయారు, అట్లీస్ట్ చివరి ఫేజ్కి వచ్చేసరికైనా ఆ పోరాడే మనస్తత్వాన్ని మీరు అందరూ కూడా చూపించగలగాలి. ఆ విధంగా చూపించే విధంగా మీరందరూ ఎవరితోనూ మనం మాట్లాడి ఎక్కడ కూర్చుని కావాలంటే అది చదువుకోండి, కానీ బట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, డోంట్ డిస్టర్బ్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్, and calm and quiet with a planned schedule and everything what we are framing, try to complete it and sportively fight for the betterment of you, success of you, to get the result of you. That's what I can say on the all the students. నిజంగా ఎవరన్నా డిస్టర్బెన్స్గా ఉండాలని అనిపిస్తే మాత్రం దయించి నేను అడుగుతున్నాను, మీరు చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి. కానీ ఇక్కడ ఉన్న మిగతా పిల్లల యొక్క కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ని, మిగతా పిల్లల యొక్క వాళ్ళ యొక్క లైఫ్స్ని, వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్ని స్పాయిల్ చేసే విధంగా మాత్రం ఎవరు చేయకండి. అలాగే సెకండ్ పాయింట్, ఈ టైంలో అందరికీ చదవాలని ఎక్కువ తాపత్రయపడుతూ ఏం చేస్తారంటే నైట్ 12ంటికి 1 గంటకి కూడా చదువుకుని మళ్ళీ తర్వాత పొద్దున్నే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండట్లా. కాబట్టి చెయ్యండి, కానీ హెల్త్ను కూడా కాపాడుకోండి. అట్లీస్ట్ 11:30, 12 కల్లా పడుకుని అట్లీస్ట్ 5:30, 6 కల్లా లెగిసి మళ్ళీ డైలీ రొటీన్ వర్క్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. కానీ డోంట్ గో విత్ ద నైట్ అవుట్స్ లైక్ దాట్, మోర్ స్టడీ లైక్ దట్, అలా చేయడానికి ప్రయత్నించకండి. బట్ దట్ ఆల్సో స్పాయిలింగ్ ది స్లీప్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకని మీరు అక్కడ ఏదో లైట్లు వేస్తానో లేకపోతే ఇంకోటి వేస్తానో చదువుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు నిద్ర పోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఆ పరిస్థితి కూడా ఈ టైంలో పాపం మిగతా వాళ్ళు సఫర్ అయ్యే విధంగా చేయకండి. నా రిక్వెస్ట్ అందరినీ కూడా అట్లీస్ట్ ఇవన్నీ చెప్తాను డెఫినెట్గా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను, ఇది చెప్పేసిన తర్వాత నేను ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది సెకండ్ పాయింట్. అంటే కొంత నిద్ర అనేది బాగా పోవాలి. ఆ నిద్ర అనేది ఆ 5 to 6 hours ఉండాలి.
అది ఉండకుండా నేను చదివేద్దాం అనే తాపత్రయంతో కొంతమంది ఏమో ఏదో గాసిప్స్తో చెప్పుకుంటే కొంతమంది టైంని వేస్ట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది నిజంగా చదవాలని కూడా ఎక్కువ టైం చదవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దానివల్ల మర్నాడు మళ్ళీ మీకు ఆ ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ నిద్రలేనితనం క్రియేట్ అవుతుంది, ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా మీరు ఫోకస్ చేయలేకపోతారు. కాబట్టి ఆ 6 hours అయినా నిద్రపోవటానికి ప్రయత్నించండి, అంతేగాని డోంట్ సాక్రిఫైస్ దట్ స్లీప్. అలాగే టైం వేస్టేజ్లో సాక్రిఫైస్ చేయకండి. మిగతా వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకండి, మీరు ఇబ్బంది పడకండి, మిగతా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకండి. అలా చేస్తాం వల్ల మీరు కూడా కొద్ది పాపం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మీరు చేయకుండా మిగతా వాళ్ళని చేయనివ్వకుండా చేస్తాం అనేది అది రైట్ థింగ్ కాదు. భగవంతుడు మన క్షమించరు. అటువంటి పనులు మాత్రం చేయకండి. లాస్ట్ ఫేజ్లో చదువుకునే వాళ్ళు కూడా ఒక లిమిటెడ్ టైంలో చదువుకుని పడుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. ఎనీహౌ ఈ ఫేజ్లో ఇది 2వ పాయింట్. ఇక 3వ పాయింట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్గా చదవద్దు, అసలు జిగ్జాగ్గా. అంటే కాసేపు ఒకటి చదివి ఇది వద్దు మళ్ళీ అది చదువుదాం, ఇది వద్దు మళ్ళీ అది చదువుదాం అని ఒక ర్యాండమ్ వేలో మీకు మైండ్స్ని వేరియేషన్ చేసుకుని స్ప్లిట్ మైండ్లో మారిపోతాం. అప్పుడు ఇది అవ్వలేదు అది చదివేద్దాం, లేకపోతే ఇది అవ్వలేదు అది చదువుదాం అనుకుని గబాబా వెళ్ళిపోవటం కాకుండా నేను ఇందాకే చెప్పాను, చాలా జాగ్రత్తగా మీకున్న కెపాసిటీస్ని బట్టి యూ కెన్ ప్లాన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది రిమైనింగ్ దీస్ 17 days. రిమైనింగ్ 17 or 18 days ఉన్నాయి, కానీ 5th వరకు లెక్కేసుకోండి. 5th వరకు లెక్కేసుకుంటే ఆ 17 daysలో ఎలా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను రివిజన్ని. లీవ్ ద గ్రాండ్ టెస్ట్ షెడ్యూల్. అంటే గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు రాస్తాను, ఫస్ట్ ఎప్పుడు రాస్తాను, సెకండ్ ఎప్పుడు రాస్తాను, అప్పుడు అవ్వుద్దా లేదా, దీన్ని వదిలేయండి. అసలు గ్రాండ్ టెస్ట్ షెడ్యూల్ ఉన్న నాలెడ్జ్తో అప్పటికప్పుడు ఆ రోజు ఏదైనా అది చదువుకోవాలి, మిగతా దాన్ని మీ మైండ్లో ఉన్న దాంతో రాయాలి. అంతేగాని ఏ ఎగ్జామ్కి కూడా మీరు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్కి నేను మొత్తం చదివేసి రాయాలంటే ఎవరి వల్ల కాదు, ఏ హ్యూమన్ వల్ల కాదు. మీరు అలా ఫీల్ అయితే కనుక తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి యూ కెన్ ప్లాన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దాట్ ఎలా నేను ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని అవర్ టు అవర్ లేదంటే కనీసం సెషన్ టు సెషన్ నేనేం చదవాలి, ఏం కంప్లీట్ చేసుకోవాలనేది ఒక ప్లాన్గా పేపర్ పెట్టుకుంటేనే ఇన్ టైంలో మీకు జాగ్రత్తగా అవుతుంది తప్పితే లేకపోతే కనుక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. కాబట్టి అందుకు నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్ చేసుకుని దాన్ని చక్కగా నోట్లో నీట్స్గా రాసుకుని తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోయినా తప్పే. ఆ ప్లానింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేసే విధంగా అక్కడ అవసరమైతే ఒక అరగంట గంట ఎక్కువైనా తక్కువైనా తీసుకుని ఉన్న టైంని యూటిలైజ్ చేసుకుంటా రిలాక్స్ టైంని రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్న టైంని జాగ్రత్తగా ఫోకస్డ్గా ఉపయోగించుకుంటూ ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా వెళుతూ మీరు కనుక వెళ్తే కనుక డెఫినెట్గా ఇది అందరికీ ఇండియాలో రాసే రేపొద్దున 18-20 లక్షల మందికి ఇదే టైం మిగిలింది ఫైనల్ రివిజన్కి. మీకు అదే టైం మిగిలింది కాబట్టి దాన్ని అందరితోనూ కాంపిటీషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్లాన్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్లానింగ్ చేసుకోండి, ఆ ప్లానింగ్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, అది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు పోరాడండి. కాబట్టి మీ కెపాసిటీని బట్టి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటంటే 600+ మార్క్స్ కానీ 650+ మార్క్స్ కానీ మీ నోట్సెస్ ఒకసారి అయ్యేటట్లు చూసుకోండి. ఎందుకంటే నోట్సెస్లో ఆల్ థింగ్స్ కవర్ చేసి ఉంటారు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఎన్సీఆర్టీ ఒకసారి మొత్తం అయ్యేటట్లు చూసుకోండి. ఎన్సీఆర్టీ విత్ ఎగ్జాంపులర్స్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యేటట్లు చూసుకోండి. 600 to 700+ వచ్చే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. 3 ఆల్ ఎవర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్కడున్నా సరే ఒకసారి దాన్ని మళ్ళీ చేయటానికి ప్రయత్నించండి. ఫ్రెష్గా చేయటానికి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దెమ్. ఎక్కడో చోట ఆ టాపిక్ మీద జరిగిందో, ఆ చాప్టర్ మీద జరిగిందో, మీరు చదివే దాని మీద జరిగిందో ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్ జరిగినాయో ఆ సబ్ టాపిక్స్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఎనలైజ్ చేసుకోండి. అది థర్డ్ ఐటమ్. తర్వాత ఎన్సీఆర్టీని ఆల్రెడీ చెప్పాను. అలాగే ఎక్కడన్నా ఎక్కువ గ్రాండ్ టెస్ట్లే పెడుతున్నాం, ఆల్మోస్ట్ 12 గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెడుతున్నాం. ఇంకేదన్నా ఇంకోటి ఎక్కడన్నా మీకు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయాలనిపిస్తే ఏదోటి ఎక్కడ దొరికిన పేపర్ ఎక్కడ తీసుకుని ఒకసారి ఎప్పుడన్నా నైట్ టైం ఒక టైం డ్యూరేషన్ తీసుకుని ఒక రోజు ఫిజిక్స్ రాయండి, ఒక రోజు కెమిస్ట్రీ రాయండి, టైం పెట్టుకుని ఒక్కో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. అది మీకు చాలా మెమరీని ఇస్తుంది, మళ్ళీ రివిజన్ ఇస్తుంది, మొత్తం సిలబస్ని రివిజన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆ రివిజన్ ఇవ్వటం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ మైండ్లో ఉన్నది మళ్ళీ రివైజ్ అవుతూ ఉండాలి, ఆ ప్రాక్టీస్ అవుతూ ఉండాలి. అలా ఎక్కడన్నా ఒక్కొక్క రోజుకి ఒక పేపర్, 2 ఫిజిక్స్ పేపర్లు, ఒక రోజు 2 కెమిస్ట్రీ పేపర్లు, ఒక 2 రోజులు అటువంటి హోల్ సిలబస్ మీద ఎక్కడన్నా మీ దగ్గర ఉన్నాయో, బుక్స్లో ఉన్నాయో ఏదో ఒకటి చేయటానికి ప్రయత్నించండి. కాబట్టి ఏదైనా అది కూడా పేపర్ మీద ప్లాన్గా పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా తీసుకురండి. ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ టు క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఎర్రర్ అనాలిసిస్ రాసుకోండి. అలాగే 500 to 600 వచ్చిన వాటిలో ఇప్పటి వరకు మీకు స్ట్రెంత్ ఉన్న టాపిక్స్ మొత్తం పూర్తిగా ఇదే పద్ధతిలో చదవండి. నోట్స్ ఒకటి, తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి, అలాగే ఎగ్జాంపులర్స్ ఒకటి, తర్వాత పేస్ పేపర్స్ ఒకటి, ఇవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. స్ట్రెంత్ లేనివి వీక్ అనిపించినవి ఇప్పుడు చదవకండి రివిజన్.
అందులో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినా 2 క్వశ్చన్లు వచ్చినా వాటి గురించి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రెంత్ ఉన్న టాపిక్స్ని కీపప్ చేసుకోండి. ఆ వీక్ ఉన్న టాపిక్స్ని ఈరోజు 500 to 600 బ్యాచ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చదవకండి. అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏవి స్ట్రెంత్ ఉన్నాయి, ఎలా వెళ్ళాలనేది ప్లాన్ చేసుకుని ఆ విధంగా ఎన్ని ఆర్డర్లో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ అట్లీస్ట్ 1 రివిజన్ 2 రివిజన్స్ అవుతాయా, లేకపోతే మ్యాక్సిమం 3 రివిజన్స్ అవుతాయా అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్లానింగ్. మినిమం 2 చేయండి, మ్యాక్సిమం 3 చేయండి. లేదు 2 చేసి లాస్ట్ 2-3 డేస్కి ఓన్లీ మెమరీ టాపిక్స్ మాత్రమే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలని పెట్టుకోండి. మ్యారథాన్ అందరికి ఉంటాయి, చెప్తాను. మ్యారథాన్ క్లాసెస్ అందరికి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అది 500 to 600 వచ్చేవాళ్ళకి. ఇక 350 to 500 చెప్పాను కాబట్టి మీరైతే కనుక స్పెసిఫిక్ మీకు మ్యారథాన్ క్లాసెస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నాను. బాగా మీ గురించే మ్యారథాన్ క్లాసెస్ పెట్టాను. నాట్ ఫర్ 600+, నాట్ ఫర్ 500+. మేజర్లీ మీకు ఏదైనా అందులో ఏదైనా ఒక టాపిక్ అని ఉంటే ఆ టాపిక్స్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో ఆ జరిగిన దాని మీద వెళ్ళండి. కానీ మేజర్గా నేను ఫోకస్ పెట్టాల్సింది ఆ ఇంటర్మీడియట్లో కొద్దిగా లోయర్ బోర్డర్లో కనపడుతున్నారు, అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో కొద్దిగా లోయర్ బోర్డర్లో కనపడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని చివరిలో ఒక్కసారి ఆ స్టాక్ అనేది, ఆ మెయిన్ అనేది, అది కూడా చాప్టర్ అంతా చెప్పట్లా. ఆ చాప్టర్లో ఏవి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్గా మనం వెళ్తామో, ఏ టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే, ఆ 3-4 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ఆ చాప్టర్లో ఆ 3-4 మోడల్స్ మాత్రమే చెబుతూ మిమ్మల్ని కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేస్తూ వెళ్ళటం వలన ఆ చివరిలో ఆ కంటెంట్ ఇవ్వటం వల్ల మీ గుర్తుని బాగా రాస్తారేమో అనే ఒక ఆశతో ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తాను. ఆ 350 to 500 మధ్యలో ఉన్న పిల్లల గురించే పర్టికులర్గా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చేస్తున్నాను. బయాలజీని మాత్రం మీరు ఒక 2-3 రివిజన్లు అయ్యేటట్టు చేయండి. మీ మేజర్ వెపన్ నేను చెప్తున్నాను బయాలజీ. మీరు బయాలజీ 310, 320 తెచ్చుకున్నారంటే మీ దాంట్లో ఒక 80% మీ గోల్ అయిపోయినట్లే. మిగతా 20% ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఎలాగోలాగా రిమైనింగ్ పార్ట్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ ఉన్నారు ఈ 300 to 500 మధ్యలో. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక 50 మార్కులు తేడాలోనే కొద్దిగా దగ్గరలో ఉన్నారు. 50 అంటే అదేదో విపరీతం ఇంత గొప్ప విషయం కాదు. 50 అంటే 10 క్వశ్చన్స్. 10 క్వశ్చన్స్ 10 into 5 పోతానే మీకు ఎక్స్ట్రాగా, అది పోకూడదు అంతే. 50 మార్కులు అంటే ఆ 10ని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ఏరియాస్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకోండి అంతే. మీకు వెయిటేజ్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఇచ్చాం, సబ్జెక్ట్ వైజ్గా నీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ అన్ని క్లాసెస్లో పెట్టించాను, ఆన్లైన్లో కూడా మీకు పంపించాను. కాబట్టి ఆ వెయిటేజ్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ తీసుకుని మీ స్ట్రెంత్ ఉన్నాయన్నీ బాగా రివిజన్ చేయండి. 300 to 500 మధ్య ఉన్నాయి, అన్నీ చేయకండి. మీకు స్ట్రెంత్ ఉన్నాయి, కొద్దిగా మిగతా వాటిలో చదవనట్లు ఏమైనా ఉంటే ఇందాక ఏకే గారు చెప్పినట్లు ఒక బేసిక్స్ మీద ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఇస్తే రాసే విధంగా ఆ బేసిక్స్ పాయింట్సే చదవండి. మిగతా కంప్లీట్గా ఒకసారి ప్లాన్డ్గా రివైజ్ చేసుకోండి. ఒక 2 సార్లు రివైజ్ చేసుకోండి, 3 సార్లు రివైజ్ చేసుకోండి. తక్కువ సిలబస్ తీసుకోండి, ఎక్కువ రివిజన్లు చేయండి, ఎక్కువ మెమరీ చేయండి. ఎందుకు నా 50 మార్కులు 100 మార్కులు పెరగవు మీకు? 18 days is more than enough to do it in a planned way, in a systematic way. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీరు అందరికీ ఆ పాసిబిలిటీ వస్తే ఏమీ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళండి. కాకపోతే కొద్దిగా మీరు క్లాసెస్లో వినేవాళ్ళు మాత్రం మ్యారథాన్ పెట్టిన క్లాసెస్లో నేను మేజర్గా ఆలోచించింది మ్యారథాన్ ఎవరి గురించి అంటే డెఫినెట్గా ఎవరైతే ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కొద్దిగా లోయర్గా అరౌండ్ 50లో 40లో 30లో 60లో అలా వస్తాయో వాళ్ళు కొద్దిగా 30-40 మార్కులు ఏమైనా ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి పెరిగితే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందని వాళ్ళ వరకు స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ కూడా రాయించాను. ఏ టాపిక్ మీద మ్యారథాన్ అంతా కాదు, ఓ చాప్టర్ తీసుకుని అంతా చెప్పట్లా. ఆ చాప్టర్లో ఏది ఏం చేయాలి మేజర్గా, ఆ చాప్టర్ నుంచి ఏది ఏం చేయాలనేది మాత్రమే నేను ఏం చేయిస్తున్నా. అంటే అన్నీ రాకపోవచ్చు, 50కి 50 ఏం చేసిన దాంట్లో రాకపోవచ్చు. 30-35 క్వశ్చన్లు వచ్చినా అందులో నుంచి మీకు 25 క్వశ్చన్లు రాసిన ఆ 25 నుంచి మీకు కనీసం అట్లీస్ట్ వీ కెన్ గెట్ 100 మార్క్స్ ఇన్ ఈ సబ్జెక్ట్. ఆ 200 ఏమైనా వస్తాయేమో. దాని చివరి ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. చివరి మనం ఇవ్వాల్సిన దాన్ని స్టూడెంట్స్కి ఇద్దాం. కానీ మీరు ప్రయత్న లోపం లేకుండా చేయాలి. అందుకని కొంతమంది ఆల్రెడీ రాదేమోలే మనకని ఒక నిరాశ. అసలు నిరాశతో మనం ఎప్పుడూ గెలవలేము. ఒక ఆప్టిమిజం ఉండాలి, ఒక ఆశ ఉండాలి, ఒక విషయం ఉండాలి, నేను సాధించబోతున్నానని ఒక నమ్మకం ఉండాలి, నేను చివరి వరకు పోరాడదామనే మనస్తత్వం ఉండాలి. ఆ మనస్తత్వం లేకుండా ఉండటం అనేది రైట్ కాదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ ఇన్ ద అవుట్ గోయింగ్ సెక్టర్, either in the intermediate sector or in the long-term sector, try your level best. అట్లీస్ట్ ఓ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ని పెట్టండి. చివరి రోజుల్లో బయాలజీ ఏముంది, 2 NCERT బుక్స్ మనం రెడీగా అవ్వటమే.
అదే ముందు నుంచి చేయాలి, ఇప్పుడు కూడా రివిజన్ బాగా చేయాలి. రివిజన్ కనీసం 2-3 టైమ్స్ చేయాలి. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీళ్ళని ఫోకస్డ్గా వినండి. కొద్దిగా టైం పోద్ది, కానీ వినటం అనేది కూడా మళ్ళీ కొంత మీకు అప్డేట్ అవునప్పుడు వినటం కూడా అవసరం. అందరూ వెళ్ళకండి ఊరికి ఏదో ఒక జోష్లో వెళ్ళి కూర్చుని ఊరికినే టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఏది మీకు అవసరమో నిజంగా నేను రివైజింగ్ టైం ఇవ్వండి. నిజంగా అవసరమో ఇది ఒకసారి ఇంకోసారి వింటే బాగుంటుంది అనుకున్నది ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అయినా, అంటే ఒక 650 వాళ్ళకి కూడా ఒక టాపిక్ మీద వీక్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక 600 వాళ్ళకి కూడా వీక్ ఉండొచ్చు, 500 వాళ్ళకి వీక్ ఉండొచ్చు. మీకు ఏ టాపిక్ కావాలంటే టాపిక్ వైజ్గా నేను ఎవరెవరు ఏం చెప్తున్నారో నేను చూపిస్తాను. దాన్ని మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఇది 3వ లేయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఏదైనా ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా చివరి 15 రోజులు అంటే ఒక మ్యారథాన్లో మొదటి నుంచి ఏం చేసామనే దానికంటే చివరి ల్యాప్ ఎలా మనం కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నాం, మిగతా వాళ్ళని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ చివరి ల్యాప్ మనం ఉన్నాం. చివరి ల్యాప్ ఈజ్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. కాబట్టి ఆ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది బాగా ఆలోచించండి. ఆలోచించి మనం గెలవబోతున్నాం అని నమ్మి, ఆ చివరి ల్యాప్లో గెలవబోతున్నాం నమ్మి మీరు వర్క్ చేయండి. ఎవరికైనా సరే సీట్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పి నేను తెలియచేస్తూ, కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ సిన్సియర్గా May 7th లాస్ట్ వరకు ఉండి చేయటం మంచిదని అభిప్రాయం. ఇంకోటి, ఎక్కువ మంది ఇంటికి వెళ్ళి ఆన్లైన్లో చేస్తే బాగుంటుంది, ఆన్లైన్ అయితే బెటరు, ఈ చిన్న చిన్న ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. నేను మాత్రం యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్గా చెప్తున్నాను, లాస్ట్ 12th గ్రాండ్ టెస్ట్ ఆఫ్లైన్లో రాయటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టూడెంట్స్ రాయాలి, ఆ అట్మాస్ఫియర్లో రాయాలి. ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి ఇంట్లో ఒక ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని నీ ఎదురుగా కంప్యూటర్ పెట్టుకుని ఎగ్జామినేషన్ రాయవు. నువ్వు డెఫినెట్గా అందరిలోనూ కూర్చుని ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి. ఆ ఎగ్జామినేషన్ అట్మాస్ఫియర్లో నువ్వు రాయాలి. ఫ్యాన్ తిరిగినా తిరగకపోయినా, ఏసీ ఉన్నా ఏసీ లేకపోయినా, 2 to 520 అనే దానికి నీ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ చేయాలి. మీ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా రేపు ఫ్యాన్ల మీద రన్ చేయబోతున్నాను, మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఎందుకంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ 2 to 520 ఫ్యాన్లే ఉంటాయి, ఏసీలు ఉండవు. కాబట్టి ఏసీలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ వాతావరణానికి ఎక్కడ షెల్టర్ రాకుండా ఏమీ రాకుండా ఉన్నా సరే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ చెడకుండా మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాయాలంటే ఆ వాతావరణాన్ని, ఎక్కడైతే మీకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్స్లో ఉన్న వాతావరణాన్ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి అవి కూడా గ్రాండ్ టెస్ట్లకు వచ్చేసరికి ఆ వాతావరణం కూడా, గ్రాండ్ టెస్ట్ ఆ 3-20 గంటలే, మిగతా అన్ని రోజులు ఏసీ అయితే అనుకోకండి. ఆ 3 గంటల 20 నిమిషాలు అలవాటు పడటానికి ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. అలాగే ఓఎంఆర్ బబులింగ్ అసలు అది అలవాటు అవ్వకుండా రేపొద్దున హౌ టు రైట్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ నేను వచ్చిన వాళ్ళకి నేను చెప్తానే ఉన్నాను. కానీ మేబీ కొద్దిగా ప్రెజర్ కావచ్చు, టెన్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా నేను బాగా చాలా ప్రశాంతంగా చదువుతానని నమ్మకం కావచ్చు, వెళ్తున్నారు. కానీ బీ కేర్ఫుల్. అట్లీస్ట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక పని చేయండి, ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఓఎంఆర్ షీట్లు, ఒక ఓఎంఆర్ షీట్ పెట్టుకోండి. మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ పెట్టుకుని ఓఎంఆర్లో బబ్లింగ్ కూడా చేయండి. అదే టైంలో 3 గంటల 20 నిమిషాల్లోనే బబ్లింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి. ఓఎంఆర్ దగ్గర పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మీరే కరెక్ట్ చేసుకోండి. అలాగా పెడతారు, అందులో బబ్లింగ్ ఎంతసేపు పెడతారు, దేంట్లో కంప్యూటర్లో లేకపోతే ఒక ఫోన్లో బబ్లింగ్ ఎంతసేపు పెడతారు, 5 నిమిషాలు. ఇంకో 10 నిమిషాలు, పావుగంట దీనికి కూడా టైం కేటాయించింది. ఇది కూడా రేపు పొద్దున మీకు 10 minutes 15 minutes టైం ఉండాల్సిందే బబ్లింగ్కి. ఒక బబ్లింగ్ షీట్ని మీరు తీసుకోండి. ఆ బబ్లింగ్ని ఎన్నో ఆన్లైన్లో బోల్డ్ బబ్లింగ్ షీట్స్ ఉంటాయి. ఆ బబ్లింగ్ షీట్స్ తీసుకోండి, మీరే కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పేపర్లో ఎలాగో మార్క్స్ వస్తాయి, ఆన్లైన్ మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు బబ్లింగ్ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తానో లేదా, ప్రాక్టీస్ చేస్తానో లేదా అనే దానికి కనీసం ఇంట్లో ఉంటే కనుక ఆ ప్రాక్టీస్ అయినా చేయండి. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ ఏసీలు లేకుండా, ఆ లగ్జరీ లేకుండా మామూలుగా నార్మల్ ఫ్యాన్ కింద ఎగ్జామినేషన్ రాసే ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఎందుకంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అలా రావాలి, ఆ విధంగా అలవాటు పడాలి దానికి. కాబట్టి ఆ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అలా రాయటానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ కూడా, మీరు కూడా పక్కన ఒక ఇన్విజిలేటర్ లాగా మీరు సీరియస్గా స్ట్రిక్ట్గా కూర్చుని రాయించండి. స్ట్రిక్ట్గా కూర్చుని ఆ 3 గంటల 20 నిమిషాలు మీరు కూడా టైం తీసుకోండి మీ పిల్లల పక్కన నుంచి కూర్చుని ఎగ్జామ్ రాయటానికి. కాబట్టి ఇది మీ వైపు నుంచి దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఇంటి దగ్గర ఉన్నా సరే చేసుకోండి. కాబట్టి లేదు అట్లీస్ట్ మీరు ఫైనల్గా మళ్ళీ వెళ్ళినాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి మీరు ఇక్కడ రాస్తానన్నా నాకేం అభ్యంతరం లేదు, హ్యాపీగా రండి, హ్యాపీగా రాసి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ ప్రాక్టీస్ తీసుకోవటం అనేది మంచిది అయితే నా అభిప్రాయం. కానీ ఇన్విటబుల్, మీరు తప్పదు, నాకు మైండ్ కండిషన్ నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు బాగా చేస్తాను అన్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ మ్యాండేటరీ సేయింగ్
మీరు ఇలా చేయండి అని కాదు, కానీ ఇటువంటి అయినా చేసుకుంటే బాగుంటుందని అయితే కనుక నా అభిప్రాయం. సీనియర్ ఇంటర్లో వెళ్ళారు చాలా మంది, మరి ఎందుకు వెళ్ళారో నాకు తెలియదు. అలాగే లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు వెళ్ళారు. కాబట్టి వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ద ఫైటింగ్ క్వాలిటీ నా లెక్క ప్రకారం. కాబట్టి అది ఉండాలి, అది ఆ స్పిరిట్ తీసుకోవాలి, ఆ స్పోర్టివ్నెస్ తీసుకోవాలి, చేయాలి, చివరి వరకు చేయాలి, ఫైటింగ్ క్వాలిటీని చూపించాలి. మరి ఎందుకు చూపించట్లేదు అనేది కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తే నాకు కొద్దిగా ఇదిగా ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీకి, వాళ్ళు బయటికి చెప్పే యాక్టివిటీకి చాలా వేరియేషన్ నాకు కనబడుతుంది. బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్, యువర్ గోల్, యువర్ విష్, యువర్ డ్రీమ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గెట్ బై యూ బై ద ఫైటింగ్ క్వాలిటీ, వాట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్. అది అందరికీ, ఏ రేంజ్ పిల్లలకైనా చెప్తున్నాను. కాబట్టి బాగా కొద్దిగా ఎక్కువ వచ్చే పిల్లల్లో కూడా నాకు ఇందా చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎక్కువ వచ్చే పిల్లల్లో కూడా చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారు. అన్నెసరీగా ఊరినే థాట్స్, అన్నెసరీ థాట్స్లోకి వెళ్తున్నారు. ఊరినే అది మగపిల్లల్లో కావచ్చు, ఆగడిపిల్లలో కావచ్చు. ఏంటంటే ఇంకా నాకు రావట్లేదు, ఇంకా నాకు రావట్లేదు, నేను కష్టపడుతున్నాను, ఇంకా రావట్లేదు, ఇంకా రావట్లేదు, ఇంకా రావట్లేదు. అరే 600 వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా రావట్లేదు అంటారు, నేను ఇంకా టెన్షన్లో ఉన్నానంటారు. 620 వచ్చిన వాళ్ళు టెన్షన్లో ఉన్నారంటారు, 550 వచ్చిన వాళ్ళు టెన్షన్లో ఉన్నారంటారు. ఏంది, వాట్ ఈస్ దిస్? మనం ఎక్స్టర్నల్గా టెన్షన్ ఎవరికి ఇవ్వట్లా, మీ మైండ్ని మీరే టెన్షన్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ టెన్షన్ పోవాలంటే ఏదో ఇంజెక్షన్ ఇస్తే టెన్షన్ పోదు, మీ మనసును కంట్రోల్ చేసుకుంటే టెన్షన్ పోద్ది. నేను చాలా సేఫర్ జోన్లో ఉన్నాను, ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను. ఓన్లీ వన్ థింగ్, నేను కూల్గా ఈ 15 రోజులు చేసుకుంటే చాలు. ఏది వస్తుందనేది తర్వాత చూద్దాం. ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వబోతున్నాం, ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాం తర్వాత చూద్దాం. కొంతమందికి ఉంటుంది, నేను ఎయిమ్స్లోనే జాయిన్ అవ్వాలి, దానికి కష్టపడాలి. ఎస్, ఎయిమ్స్లో వస్తే ఎవరు కాదంటారు. కానీ ఎయిమ్స్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకుని మీరు ఎందుకు చదవాలి? ఎయిమ్స్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకుని చదవటం కాదు చేయాల్సింది. నేను జాగ్రత్తగా రివిజన్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పేపర్లో నాకు తెలిసి అక్యురేట్గా చేసి వస్తే చాలు, నాకు ఎయిమ్స్లో సీట్ వస్తుంది. నమ్మండి, నా పాయింట్ నమ్మండి. నాకు తెలిసి అక్యురేట్గా చేసి వస్తే చాలు, డెఫినెట్గా నేను ఎయిమ్స్ లాంటి కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకుంటానని 600 పైన వచ్చేవాళ్ళు నమ్మండి. అలాగే 550 పైన వచ్చేవాళ్ళు, నేను ఆల్రెడీ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాను, నేను ఓన్లీ కూల్గా రివిజన్ చేసుకోవటం, కూల్గా ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 30-40 మార్కులు పెరుగుతాయి. గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పిస్తున్నాను. ఈసారి చాలా సైంటిఫిక్, ఇన్నోవేటివ్ మెథడాలజీలు ఇప్పిస్తున్నాను. ఏ ఒక్క పేపరు కూడా ఒకళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, ఏ ఒక్క పేపర్ కూడా సింగిల్ హ్యాండ్ మీద నేను ఇవ్వట్లేదు. 10 మంది హ్యాండ్స్ మీద ఒక పేపర్ వస్తుంది. అది బయాలజీ కావచ్చు, ఫిజిక్స్ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు. చాప్టర్ వైజ్గా తీసుకుంటున్నాను నేను అందరినీ. చాప్టర్ వైజ్గా అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు, సపోజ్ నేను వెయిటేజ్ ఇచ్చాను, మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను క్లాసెస్లోకి వెయిటేజ్. ఆ చాప్టర్లో 2 క్వశ్చన్స్ అంటే 12 చాప్టర్లకి, 12 ఎగ్జామ్స్కి 12 × 2 24 క్వశ్చన్లు ఆ చాప్టర్ నుంచి ఆయన ఇవ్వాలి. ఏ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. అందులో కనీసం ఒక 70% లెవెల్ 1 ఉండాలి, ఒక 20% లెవెల్ 2 ఉండాలి, ఒక 10% లెవెల్ 3 ఉండాలి ఆ 24లో. కాబట్టి మీ పేపర్ అంతా కూడా నేను నీట్ స్టాండర్డ్కి ఎలా ఇవ్వాలి అనే దగ్గర ఆ నీట్ స్టాండర్డ్ వేలోనే నేను పేపర్లు ఇప్పిస్తున్నా, చాలా అక్యురేట్గా ఇప్పిస్తున్నా. డెఫినెట్గా ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్. ఈ 12 పేపర్స్ జాగ్రత్తగా కాన్సెప్షనల్గా అన్ని కనుక చేసుకుంటే 80 to 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి రిపీటెడ్ టుమారో. అంత జాగ్రత్తగా చేస్తున్నా, ఎక్కడ మీకు సపరేషన్ లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తున్నా. చాలా బాగా కూడా మన సార్లు దానికి బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్నోవేటివ్ వే. ఎప్పుడో పాతకాయ చింతకాయ పచ్చడిలాగా మేము సిస్టమ్ నడపట్లా. సిస్టమ్ని ఎప్పటికప్పుడు మేము ఇన్నోవేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్నోవేట్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. మీకు ఏ పేపర్లోనూ ఒక చాప్టర్లో ఏ క్వశ్చన్ కూడా రిపీట్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆ చాప్టర్ నుంచి ఒక 24 క్వశ్చన్స్ కనుక మనం 12 పేపర్లు ఇవ్వాలనుకుంటే 24 డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి. అంటే ఆల్ ఏరియాస్ వీఆర్ కవరింగ్, ఆల్ కాన్సెప్షనల్ పాయింట్స్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నీట్ స్టాండర్డ్ వీఆర్ కవరింగ్. నీట్ స్టాండర్డ్లో అన్ని కంప్లీట్గా, అందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కూడా పోకూడదని చెప్పా. మీకు రేపు పొద్దున మాకు 24 క్వశ్చన్లో 2 రావాలి రేపు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ అనుకుందాం. 24 క్వశ్చన్స్లో 12 గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఆ 2 మీ 24లో నాకు కనపడాలని అడిగా సార్లని. వాళ్ళందరూ ఓకే, ఛాలెంజింగ్గా మేము కూడా చేస్తామని చెప్పి తీసుకున్నారు, అలాగే ఇస్తున్నారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మీరు 12 క్వశ్చన్ పేపర్స్ని చేసుకుంటూ ఎస్ఎస్ చేసుకుంటూ, మార్కులు తక్కువ వచ్చిన దానికంటే బాధపడే కంటే ఏం తప్పులు చేశాను వీటిని నేర్చుకుందాం, మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ నేర్చుకుని ఈసారి ఇదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అయితే రేపు పొద్దున May 7th రోజు నేను జాగ్రత్తగా చేద్దాం అనుకునే మనస్తత్వంతో చేయండి.
అంతేగాని ఊరికినే నర్వస్ ఫీల్ అయ్యి ఊరికినే అన్నెసరీగా మీ అంతటి మీరే మైండ్లో థాట్స్ తెచ్చేసుకుని తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా బాధపడుతున్నారు. ఎందుకు బాధపడుతున్నారంటే వాళ్ళకి 710 వచ్చింది, నాకు ఈరోజు 680 వచ్చింది. ఇదేమో నాకు అర్థం కావట్లా. వాళ్ళకి 670 వచ్చింది, నాకేమో ఈరోజు 600 వచ్చింది. ఎందుకు బాధపడుతున్నారో అర్థం కావట్లా. సో సేఫర్ జోన్ వీల్ ఫ్రీ, మీడియం జోన్ ఫైట్, లోయర్ జోన్ విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ విత్ ప్లాన్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇలా గనక వెళ్తే ఎనీథింగ్ హ్యాపీన్ ఆన్ దోస్ 3 hours 20 minutes. మన కష్టం ఫలితం ఇస్తుంది. మనం ఏమీ చేయకుండా May 7th రోజు ఒక 101 కొబ్బరికాయలు కొట్టి వెళ్తే రిజల్ట్ వస్తుంటే రాదు. మనం కష్టపడి సిన్సియర్గా చేసిన తర్వాత భగవంతుడు మన వెనకాల ఉంటాడు. ఎలా ఉంటాడంటే ఇదేమీ మ్యాజికల్ థింగ్స్ కాదు. ఎలా ఉంటాడంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రోజు ఎగ్జామినేషన్లో కనీసం ఒక 10, 15, 20 అంటే కొద్దిగా జస్ట్ బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా, లేకపోతే కొద్దిగా లోయర్గా ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా, పైన కాదు. ఒక 15, 20, 25 అదా అని డౌట్ వస్తుంది. ఒకదాన్ని ఎన్నుకోవాలి, పెడతారు. అదే గాడ్స్ గ్రేస్ అంటున్నాను. మీరు పెట్టింది ఆ రోజు రైట్ అవ్వాలంటే వెనకాల భగవంతుడి ఆశీస్సులు, మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు, ఇక్కడ టీచర్ల ఆశీస్సులు, మా అందరి ఆశీస్సులు మీ మీద పుష్కలంగా ఉండాలి. అలా ఉండటం ఎవరికి జరుగుతుందంటే భగవంతుడి నుంచి వాళ్ళ పని చక్కగా సక్రమంగా ఎవరైతే రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేశారో వాళ్ళ వెనకాల భగవంతుడు ఉంటాడు. అక్కడే కష్టే ఫలి, అది జరుగుద్ది. కాబట్టి అలా మీరు చేయటానికి ప్రయత్నించండి. మన కష్టాన్ని మనం చేద్దాం, తర్వాత ఏంటనేది వీ కెన్ లీవ్ ఆన్ ది గాడ్. కాబట్టి ఇది నేను కొంత మీకు వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. కాబట్టి ఇది మీ అందరికీ చక్కగా సీట్లు రావాలని కోరుకునే వాళ్ళలో మేము ముందు ఉంటాం. డెఫినెట్గా మీ పేరెంట్స్ తర్వాత స్థానంలో మేము ఉంటాం. మీ పేరెంట్స్ అందరికంటే ఎక్కువ కళల కంటే ఉండొచ్చు. వాళ్ళ తర్వాత మేము కూడా, మా టీం అంతా కూడా మన పిల్లలందరికీ బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళాలనే ఒక మంచి ఆలోచన, మంచి మైండ్ సెట్లో మేము ఉంటాం. డెఫినెట్గా నేనైతే మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నది, చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్గా వీఆర్ గోయింగ్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్లీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది అదర్ పాతకాయ చింతకాయ పచ్చడి టైప్ కాకుండా వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. చాలా ఇన్నోవేటివ్గా రేపొద్దున నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మీకు రాబోతున్నాయి, నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా. డెఫినెట్గా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే 80-90% రేపొద్దున మీకు ఎగ్జామినేషన్లో. సార్ అన్నారు ఇందా కేకే గారు, మారతాను వినండి, కనీసం 25 questions డెఫినెట్గా నేను వచ్చే విధంగా మీకు చేస్తానని. అలాగే అందరూ అలాగే ఉన్నారు. మీరు కూడా సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వండి. సిస్టమ్ని మేము చేసేదాన్ని రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గానే చేస్తాం, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. అలాగే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. డెఫినెట్గా ఈరోజు నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డెఫినెట్గా బిలో 10, బిలో 100 కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, అనుమానం లేకుండా. ఇదే ఫస్ట్ బ్యాచ్, నాకు బయటికి వెళ్తున్న బ్యాచ్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ కూడా. వాళ్ళందరూ డెఫినెట్గా ఆ రోజు ఆ 3 hours 20 minutes అక్కడ మనే చెప్తారు కదా, కష్టం ఫెయిల్ అంటే మనం పని మనం చేసినప్పుడు భగవంతుడు సపోర్ట్ ఇస్తాడు. ఆ రోజు లక్ మా స్టూడెంట్స్కి వస్తే, ఆర్గనైజేషన్కి వస్తే, మా అందరికి వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నా. ఆ 1 or 2 questions అలాగే ఆ 720 దగ్గర 1 or 2 questions ఉన్నాయి. ఏదన్నా అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్గా పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా 1 or 2 వస్తే ఆ రోజు వాళ్ళు బాగా పెడతారని నేను నమ్ముతున్నా. నమ్మి వాళ్ళు డెఫినెట్గా బిలో 10, బిలో 100 కూడా ఇస్తారని అనుకుంటున్నా. డెఫినెట్గా చూద్దాం. లెట్స్ సీ ఆన్ దట్ డే May 7th. అలాగే కింద ఉన్నాళ్ళు కానీ, మధ్యలో ఉన్నాళ్ళు కానీ, ఆ పైన ఉన్నాళ్ళు కానీ, విల్ డూ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్, విల్ డూ అవర్ ఆనెస్ట్ వర్క్, విల్ డూ అవర్ సిన్సియర్ వర్క్, విల్ డూ అవర్ ప్లాన్డ్ వర్క్, విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ వే, విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ మేనర్, బట్ యూ కెన్ సపోర్ట్ అస్. ఎవరితో ఏమి చెప్పించుకోకుండా చక్కగా ప్రశాంతంగా విల్ పాస్ దీస్ 16 days with that competitive spirit. Anything will happen on that day of May 7th for everybody. That's from me. Let's see the program and what we are designing, grand schedule, and also what we are designing marathon program, and also what is the weightage of topics and everything given. I can show to you on this. And let's see, first of all, they have given full assessment and consolidation exam schedule. Full assessment is the grand test. We name it as a FACE exam, FACE, full assessment and consolidation exam schedule. And one day just actually changed. So today change is over 18th, 19th, 20th, 2 days are the preparation for the first phase 1 examination. 2 continuous examination, 21, 22, that is a phase 1 and phase 2.
21 and 22. And then the 23rd again Sunday preparation. And then 24, 25, 26. 3 days continuous. It is 3 examinations, phase 3, phase 4, phase 5. And 1 preparation day again, 27th. And then 28th, 9th, 30th. Again 3, 6, 7 and 8. And another Monday, first is the preparation day. And the last is the 4 examinations continuously. 2, 3, 4, 5. That is the phase 9, 10, 11 and 12. So these are the 12 examinations we planned for completion of your program. And all the exams must be between 2 to 520 only, all the examinations, and without any ACs and everything. Only in the fans, you have to write your examination in the last 12 years in the offline. And my dear parents, you can also prepare in the similar manner in the house also. So they can also write in the normal atmosphere what they are writing tomorrow in the final examination. And again, 6th is the final preparation on that day. And we are going to write your NEET 2023 examination on 7th. This is the phase examination schedule of 12 examinations. So do it. Asli remaining time ni ఒకసారి రివిజన్ ఇచ్చుకుంటూ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ఎగ్జామ్కి కావాల్సిన మైండ్ సెట్ని, ఆ ఎగ్జామ్ కావాల్సిన ఫోకస్ని, ఆ ఎగ్జామ్ కావాల్సిన ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ని డెవలప్ చేసుకోవటమే ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ల యొక్క ఉపయోగం. అదే దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ద ఎసెన్స్ రిక్వైర్డ్ నౌ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. ఈ నాలెడ్జ్ని జాగ్రత్తగా ఎలా ఆ ఫేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తూ మనం ఏమేం క్వాలిటీస్ ఏర్పరచుకోవాలో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, బబ్లింగ్ ఎలా చేయాలి, టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా మనకు నోన్ క్వశ్చన్స్ ని ముందు రాసేసుకుని తర్వాత అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళాలి, ఏ పేపర్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ లో ఫిజిక్స్ కష్టంగా ఉండొచ్చు, కెమిస్ట్రీ ఈజీగా ఉండొచ్చు, బాటనీ కష్టంగా ఉండొచ్చు, జువాలజీ. ఏ పేపర్ ని ముందు చేయాలి? ఎస్, బయాలజీ మొన్న చూసాము, మొన్న పేపర్లో లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ చూసాము. ఏంటి, ఎక్కువ లెంతీగా వచ్చేసింది. దాన్ని పట్టు కూర్చున్నాళ్ళు టైము మేనేజ్మెంట్ చేసుకోలేక దెబ్బతిన్నారు. బయాలజీ లెంతీగా అనిపించగానే యూ హావ్ టు షిఫ్ట్ ఇమీడియట్లీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ. ఆ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ. అలాగే బయాలజీ చేశారు, కెమిస్ట్రీ టఫ్ గా అనిపించింది, ఏమన్నా కెమిస్ట్రీ ఆపి యూ కెన్ గో టు ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ టు కెమిస్ట్రీ. అంతేగాని నేను ఆర్థడాక్స్ గా బయాలజీ చేస్తాను, కెమిస్ట్రీ చేస్తాను, ఫిజిక్స్ చేస్తాను అని కాదు. అలా వెళ్ళగలిగితే డెఫినెట్ గా దట్ ఈస్ ద థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ. అది నేర్చుకోవాలి. ఒక్కసారి 7th రోజు రావు అవన్నీ. మనకి ఈ ఫైనల్ ఈ 12 గ్రాండ్ టెస్ట్ లో మన ఒక మైండ్ సెట్ ని, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఫోకస్డ్ గా దానికి తయారు చేసుకుని వెళ్ళాలి. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దీస్ 12 గ్రాండ్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ ద వన్ షెడ్యూల్. అంటే మీకు ఓవరాల్ గా ఎలా ఇచ్చాను అనేది షెడ్యూల్ ఇచ్చాను. అందరికి ఇట్ ఇస్ ఎ కామన్ షెడ్యూల్ ఫర్ ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్. అందరికీ కూడా కామన్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తాను. అందరిలోకి మేబీ 3,800 మందో ఎంతో వెళ్తున్నారు, 3,700. మరి ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళలో కామన్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తాను. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎరీనా ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది నేను డెఫినెట్ గా అది రిజర్వేషన్స్ కానివ్వండి, ఓపెన్ కేటగిరీ కానీ 1,500 అయితే ప్లస్సే వస్తాయి, తక్కువ అయితే రావు. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఏదర్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 40 to 50% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఈ ఏరియాలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంపిటీషన్. కానీ ఇక్కడ కనుక మీరు ఆ ఫస్ట్ 1000లో ఉన్నారంటే యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద సేఫర్ జోన్. కాబట్టి ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ అనేది వేల మధ్యలో చూసుకోకల్లా, కాంపిటేటివ్ జోన్ లో ఉన్న ఈ 4,000, 3,800 మధ్యలో చూసుకుంటే చాలు. కాబట్టి అక్కడ మీ ర్యాంకింగ్ ని చూసుకుంటూ ఉండండి. మీ యొక్క ఎక్కడ మనం ఇంకా తగ్గాం, ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఎవరికి తక్కువ వచ్చినాయి చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. దిస్ ఈస్ ది ఫేజ్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్. అండ్ నౌ నీట్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను మీ అందరికీ కూడా. వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అన్ని క్లాసెస్ లోనే పెట్టించాను చాప్టర్ వైజ్ గా. కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ, అంటే ఈ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది 100% ఫిక్స్డ్ కాదు. యావరేజ్ గా మేము 7 పేపర్ల నుంచి తీసుకుని సుమారుగా ఎలా ఉండబోవచ్చు అంటే, ఒకవేళ ఒక్కోసారి 2 అనుకుంటే 3 రావచ్చు, 2 అనుకుంటే 1 రావచ్చు, ఇంకో దగ్గర పెరగచ్చు. సుమారుగా యావరేజ్ గా ఒక చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వటానికి పాసిబిలిటీ ఉందనేది లాస్ట్ 7 పేపర్స్ నుంచి యావరేజ్ గా తీసుకుని ఆ యావరేజ్ దాన్ని ఇస్తున్నాం. దీని ప్రకారమే పేస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని సెట్ అవుతున్నాయి. గోసలైట్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో మాకు వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద నీట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫ్ 7, దాని ప్రకారమే వీఆర్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్సో. అంటే మీకు ఏ చాప్టర్ నుంచి రేపు ప్రతి గ్రాండ్ టెస్ట్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో, అది సెక్షన్ ఏలోనా సెక్షన్ బిలోనా ఎక్కడైనా రావచ్చు, ఎన్ని ఇస్తారు అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉండటానికి కూడా మీకు
ఎవరికి చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే ఆ బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే కొద్దిగా లోయర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ చాప్టర్స్ నుంచి మనకి ఏవి స్ట్రెంత్ ఉన్న టాపిక్స్ తీసుకుంటే మనం అనుకున్న టార్గెట్కి రీచ్ అవ్వచ్చని మీకు తెలియటానికి, బయాలజీ అయితే నేను ఎవరికైనా సరే అన్ని చదవాలని చెప్తాను. అందులో కూడా ఎక్కడన్నా బాగా మెమరీ టాపిక్స్ ఉండి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మాకు రావట్లేదు అనుకుంటే వదిలేయచ్చు. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి అయితే మీరు ఇందులో నుంచి తీసుకోవచ్చు. వెయిటేజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నుంచి మీకు స్ట్రెంత్ ఉన్న టాపిక్స్ తీసుకుని, స్ట్రెంత్ లేని టాపిక్స్కి బేసిక్స్ మీద జస్ట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ చదువుకుని ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్తే సరిపోద్దని నా అభిప్రాయం. అందుకని వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ కూడా మీ అందరికి ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాటనీ క్లాస్ 11th లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి చాప్టర్ వైజ్ గా ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఇస్తున్నాడు. నేను చూసింది ఏంటంటే బాటనీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు, 30 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఇయర్లో యావరేజ్గా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద బాటనీ. సో లివింగ్ వరల్డ్ లో 1, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ 2, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ 2, మార్ఫాలజీ 3, ఎనాటమీ 3, సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ 3, బయోమాలిక్యూల్స్ 3. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అండి, బట్ దే హావ్ మోర్ వెయిటేజ్. కానీ సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ 3, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ 2, మినరల్ న్యూట్రిషన్ 2, ఫోటోసిన్సిస్ ఇన్ ఎయిర్ ప్లాంట్స్ 2, రెస్పిరేషన్ ప్లాంట్స్. ఇదిగోండి ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అంతా 10 ఇస్తున్నాడు. ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అంతా చూసుకుంటే 10 ఇస్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ సెల్ అండ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి చూసుకుంటే 9 ఇస్తున్నాడు. అలాగే మొదట లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి తీసుకుంటే ఒక 5, మార్ఫాలజీ అండ్ అనాటమీ తీసుకుంటే ఒక 6, మొత్తం 30 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇదిగో చూడు, ఇమాకర్ ప్లస్ ఈజ్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నారు. రికార్డింగ్ ఓకే, దాన్ని తీసేయి. తర్వాత బాటనీ ఇది. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ 20 ఇస్తున్నాడు యాక్చువల్గా యావరేజ్గా. చూడండి, రీప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజమ్స్ 1, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ 3. ఇవి బాగా మీకు టఫ్గా అనిపించే చాప్టర్స్ 2. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ 4, మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ 4, హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ 1, మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ 1, బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ 4. ఇది చిన్న టాపిక్. బయాలజీ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ 4 యావరేజ్గా. అండ్ దెన్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ 1, అండ్ ఎకో సిస్టమ్స్ 1, టోటల్ 20. 20లో 3 చాప్టర్స్ నుంచే 12 ఉన్నాయి. ఏమేంటవి? ప్రిన్సిపల్స్, మాలిక్యులర్ బేసిస్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ 12 ఉన్నాయి. 4, 4, 3. అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ 3, 17. అంటే సెకండ్ ఇయర్లో 4 టాపిక్స్ చదువుకుని 3 తీసినా 17 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సెకండ్ ఇయర్లో బాటనీ. ఇది బాటనీ గురించి. అలాగే జువాలజీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 24 ఇస్తున్నారు, సెకండ్ ఇయర్ 26 ఇస్తున్నారు. రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ప్రకారం నేను చెప్తున్నా, నాట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ బుక్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ప్రకారం మనకి ఏముందనేది చెప్తున్నా. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఈ చాప్టర్స్ 4, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ఇదంతా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. ఎక్కడి నుంచి 16 నుంచి 22 వరకు. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో 24లో 6 పోతే 18 క్వశ్చన్లు రఫ్గా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో. మిగతా 6 ఏంటండి? యానిమల్ కింగ్డమ్ 3, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యానిమల్స్ 3, రిమైనింగ్ అంతా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. సో ఎవ్రీబడి చెప్తున్నాం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ ద బెస్ట్ వెయిటేజ్ టాపిక్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జువాలజీ. ముందే చెప్తున్నాం. తర్వాత జువాలజీ 24 ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్కి అన్ని చిన్న టాపిక్స్ అన్ని కొద్దిగా బాటనీలో ఉంటున్నది, జువాలజీలో ఉంటుంది. అటువంటి టాపిక్స్ ఎక్కువ. అవి 26. హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ 3, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ 2, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ 2, మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ 1, ఎవల్యూషన్ 3, హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ 3, స్ట్రాటజీస్ 1, బయోటెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ 1, ఆర్గానిజం పాపులేషన్స్ 3, ఎకోసిస్టమ్ 2, బయోడైవర్సిటీ 3, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ 2, 26, 24 రఫ్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. And almost 50-50. NCERT first year textbook as well as second year. But botany NCERT first year is more weightage when compared with second year. కానీ బయాలజీ ఎవరైతే తక్కువలో ఉన్నారైనా ఎక్కువలో ఉన్నారైనా బయాలజీ మొత్తం A to Z రివిజన్ చేయాల్సిందే. మరీ తక్కువలో ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఆ 90కి 80 క్వశ్చన్స్ వచ్చేది. 10 ఎఫెక్ట్ అయినా కొన్ని ఏదైనా మీకు కొద్దిగా బాగా ఇబ్బంది టాపిక్స్ ఉంటే చూసుకోండి. బట్ ఐ ప్రిఫర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హావ్ టు రీడ్ ఇన్ బయాలజీ. NCERT ఈజ్ ఎనఫ్. NCERT దాటి 90లో నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ వస్తాయి. ఏదైనా కొద్దిగా అప్లికేషన్ గా అనిపించేది 2-3 అనిపిస్తాం కానీ ఆల్మోస్ట్ NCERT అని అడుగుతాడు వితౌట్ ఎనీ డౌట్. తర్వాత ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ 25, సెకండ్ ఇయర్ 25 సుమారుగా ఇస్తున్నాడు. ఏం పెద్ద వేరియేషన్ అట్లా. ఒక్కోసారి 24, 26, ఒక్కోసారి 25, 25, ఒక్కోసారి 23, 27, ఎప్పుడో రేర్ అకేషన్. సరే, ఫిజికల్ వర్డ్ అండ్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో రెండింటి మీద కలిపి 3 ఎప్పుడు వస్తున్నాయి. 3 తర్వాత యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఫిజికల్ వర్డ్ కలిపి. అంటే నేను యాజ్ పర్ NCERT చాప్టర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రెయిట్ లైన్ 1, మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ 1,
పెద్ద టాపిక్స్ 1 వస్తున్నాయి 2, కానీ ఒక్క చిన్న టాపిక్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఫిజికల్ వర్క్ చేసుకుంటే 3. ఏది ఈజీ? ఇది ఈజీ. దీని మీద ఇది చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, లోయర్లో ఉన్న వాళ్ళు. ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన వెయిటేజ్. ఇచ్చేదాన్ని బట్టి మనకి ఈజీ టాపిక్స్, చిన్న టాపిక్స్ జాగ్రత్తగా అన్ని 3 సార్లు చేద్దాం అదే టాపిక్ని. 3 రివిజన్లు చేయండి, చెప్పించుకోండి. ఇక్కడ 3 వచ్చేటట్లు చూసుకోండి, అలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ 2 పెద్ద టాపిక్స్ 2 వస్తున్నాయి. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ 3, వర్క్ ఎనర్జీ 2, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 3, గ్రావిటేషన్ 2. ఇది చిన్నదే గ్రావిటేషన్, ఎక్కువ మందికి ఈజీగానే అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. 2 మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ 1, పెద్ద చాప్టర్స్ ఈ 2. ఇవన్నీ పెద్ద టాపిక్స్ ఇవి. ఈ 2 కూడా ఫ్లూయిడ్స్ సాలిడ్స్ కష్టం కూడా. ఓకే, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ 2, సింపుల్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ 2 వస్తున్నాయి. థర్మోడైనమిక్స్ 2, కైనెటిక్ థియరీ 1. ఈ 3 హీట్ లో నుంచి చూస్తే 5 క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి, అది ఈజీనే. సెలక్షన్ మీరు జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఆసిలేషన్స్ 1, పెద్ద చాప్టర్ ఆసిలేషన్స్ 1 వస్తుందంట. అలాగే వేవ్స్ 2, ఇది కొద్దిగా ఈజీ అయితే వేవ్స్ చేసుకోండి. 25 ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్ 1, అది పెద్ద చాప్టరే. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటీస్ 2, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ 3, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం 3, మ్యాగ్నెటిజం మ్యాటర్ 1, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ 2, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ 1, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ 1, రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ 3, వేవ్ ఆప్టిక్స్ 2, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ మ్యాటర్ 1, ఆటమ్స్ 1, న్యూక్లియర్ 1, అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ 3. ఇవన్నీ ఈ చివరి ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడంతా 6 క్వశ్చన్స్ 7 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఇది ఈజీ. వేవ్ ఆప్టిక్స్ 2 ఈజీ. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కొద్దిగా ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు, ఈజీ. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కొద్దిగా అంత సర్క్యూట్స్ మీద ఉంటుంది, ఈజీ. ఇలా సెలక్షన్ మీకు కావాల్సిన 25-30 క్వశ్చన్లు చేయడానికి ఫిజిక్స్ నేను ఏవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మిగతాయి నేను స్టాక్ క్వశ్చన్స్ ఏం చదువుకోవాలి. ఇటువంటి వాటిని సెక్షన్ బిలో వస్తే మేబీ 1+2 నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఫిజిక్స్ 50 క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చాం. అంటే కొన్ని ఏదన్నా మీకు సెక్షన్ బిలో వచ్చినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఛాయిస్లో పోతాయి. అలాగే కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లానికి వస్తే 11th లో 23, ఆల్మోస్ట్ 23, 24, సెకండ్ ఇయర్ 25, 26. ఆర్గానిక్ కొద్దిగా సెకండ్ ఇయర్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు అని కంపేర్ విత్ ఫస్ట్ ఇయర్, అందుకని ఆ తేడా వచ్చింది. కాబట్టి సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మోల్ కాన్సెప్ట్లు అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. 1 పెద్ద చాప్టర్ మోల్ కాన్సెప్ట్, అది అర్థం కాక, స్టాక్యుమేటర్ అంటే అర్థం కాక 1 దాంట్లో వచ్చేది. నిజంగా వీక్గా ఉన్న దాన్ని వదిలేయండి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ 2, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఎంత ఈజీ, అవి కూడా దేంట్లో క్వాంటమ్ నెంబర్స్, డిబ్రోలి, శ్రోడింగర్ ఈక్వేషన్, ఆర్బిటాల్స్, వీటి మీద ఎప్పుడు 2 అడుగుతున్నాడు. లేకపోతే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, స్పెక్ట్రల్ లైన్స్, వాటి మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అండ్ పీరియాడిసిటీ, పీరియాడిక్ టేబుల్ 1, కెమికల్ బాండింగ్ 3, ఒక్కోసారి కెమికల్ బాండింగ్ కూడా పెరుగుతాం. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ 1, పెద్ద చాప్టర్. థర్మోడైనమిక్స్ 2, ఈక్విలిబ్రియం 3, రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ 1, హైడ్రోజన్ 1. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, హైడ్రోజన్ 1, ఎస్ బ్లాక్ 2, 3, పీ బ్లాక్ 1, 4, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద 1, అది తీసేయండి. హైడ్రోకార్బన్స్ 3, 7, ఎన్విరాన్మెంట్ కెమిస్ట్రీ 1, 8. చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అవి. 23 సెకండ్ ఇయర్ సాలిడ్ స్టేట్ 2, సొల్యూషన్స్ 2, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ 2, కెమికల్ కైనెటిక్స్ 2, సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ 1, జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మెటలర్జీ 1, పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ 3, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ 2, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ 2. ఇక్కడ నుంచి ఆర్గానిక్, ఆల్కైన్స్, ఎరిన్స్ 2, ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్, ఈథర్స్ 2, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అండ్ కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్స్ 2, అమైన్స్ 1, బయోమాలిక్యూల్స్ 1, పాలిమర్స్ 1, కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ 1, టోటల్ 27. ఇలాగే రేపు పేపర్లు ఇప్పిస్తున్నా, సేమ్ వెయిటేజ్ తోనే పేపర్లు ఇప్పిస్తున్నా. ఆల్ 12 ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ వెయిటేజ్ తెప్పిస్తున్నా. ఇది చూసుకోండి. నాకు కావలసిన మార్కులు, నాకు డిజైర్డ్ మార్కులు ఎన్ని కావాలి, ఎన్ని రావాలి, నేను ఎలా పెంచుకోవాలి, నేను వేటిని వెయిటేజ్లో తీసుకోవాలి, వేటిని బాగా రివిజన్ చేయాలి, వేటిని బాగా తెచ్చుకోవాలి చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. అప్పుడు ఇట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. కాబట్టి ఇది వెయిటేజ్ అన్నీ కూడా ఇచ్చాను. మీ క్లాసెస్లో పెట్టిస్తాను, ఆన్లైన్లో పెట్టిస్తాను. ప్లానింగ్ అనేది ఇక్కడే ఉండాలి. ఇక్కడే మీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దాన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడే ప్లానింగ్ చాలా స్టేబుల్గా ఉండాలి, కూల్గా చేయాలి. కానీ కాంపిటేటివ్గా చేయాలి, గజిబిజి లేకుండా చేయాలి. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇది తర్వాత ఇక ఫైనల్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు
మ్యారథాన్ క్లాసెస్. మ్యారథాన్ అంటే యాక్చువల్గా ఒకే టీచర్ 6 hours అలా చెప్పేవారు. ఈసారి కొద్దిగా మార్చాను. ఒకే సెషన్లో టూ టీచర్స్ చెప్తారు. 6 hours కానీ ఒకే సెషన్లో 2 teachers చెప్తారు. ఒక పార్ట్ ఒకళ్ళు, ఒక పార్ట్ ఒకళ్ళు. కాబట్టి ఈ సెషన్లో నేను అందరినీ మ్యారథాన్లోకి నేను వినమని నేను చెప్పట్లా, నేను సజెస్ట్ చేయట్లా. ఎవరైతే లోయర్లో ఉన్న వాళ్ళు వినండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ, తక్కువ వస్తున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది వినండి. అది కూడా అడుగుతున్నారు. నేను ఇందాక అది కూడా ఆప్షన్లు ఇద్దామని ఫిజిక్స్ వాళ్ళతో అంటే, సార్ ఆప్షన్లు ఇస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి బయట కూర్చొని చదువుతారు సార్, మీరు మ్యాండేటరీ చెప్పండి నా తక్కువ వచ్చేవాళ్ళు కనీసం. మొన్న మేము ఆప్షన్లు అనగానే రివిజన్లో కూడా కొంతమంది బయటికి వెళ్ళి కూర్చొని చదివారు, అలాగేమి రాదు, అయినా బయటకు వచ్చి కూర్చొని చదువుతానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు కానీ క్లాసెస్కి రాలేదు సార్ అంటున్నారు. కానీ తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు కనీసం ఏదో చేస్తున్నామంటే దాని మీద ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తాం కదా, మీకు ఉపయోగపడే చేస్తాం కదా, కానీ దాన్ని ఎందుకుని మీరు ఉపయోగించుకోరు? ఓకే, కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒకసారి మీరు ఎవరైతే ఆ లోయర్లో ఉన్న వాళ్ళు మస్తుగా వినండి. మీడియంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఏది మీకు ఇంపార్టెంట్గా రాదనిపించిందో ఆ టాపిక్ వస్తున్నప్పుడు వినండి. వాయిస్లో ఒక 2 classes పెడతాను, 2 classes పెడతాను. అది సీనియర్ ఇంటర్ కానీ లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ కానీ. మీ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ రోజు తిరిగితే 3వ పెడతాను, నో ప్రాబ్లం. అలాగే ఫారెన్ క్యాంపస్లో ఒక 2 classes పెడతాను. అలాగే లాంగ్ టర్మ్ గర్ల్స్ క్యాంపస్లో 3 పెడతాను. మిగతా వాళ్ళు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోండి. ఆ క్లాసెస్లో మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందని వెళ్ళటం, టైం వేస్ట్ చేసుకోవటం అదేం అక్కర్లేదు. ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోండి. ఇంట్రెస్ట్గా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూర్చుని ఓ నోట్స్ పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది ఏమి మళ్ళీ మాటలు గీటలు లేకుండా, ఎందుకంటే మ్యారథాన్ క్లాసులు మాట్లాడలేని జాగ్రత్తగా నోట్స్ పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వినండి. స్టూడియో నుంచి ఇవ్వాలి నేను మ్యారథాన్ క్లాసెస్. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ టు గివ్ ఆల్ ది క్లాసెస్ సపరేట్లీ. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు కూడా చేయండి. ఇక్కడ ఒక కొటేషన్ ఇచ్చారు చూడు, ఈ మ్యారథాన్ దగ్గర కొటేషన్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కొటేషన్. మోర్ దాన్ హౌ వి స్టార్ట్, హౌ యూ ఫినిష్ మ్యాటర్స్. సో లెట్స్ ఫినిష్ విత్ ద స్ప్రింట్. చాలా మంచి కొటేషన్. ఎలా స్టార్ట్ చేసామా, బాగా చేసామా, బాగా చేయలేదా, ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాటర్. విచ్ మ్యాటర్స్, హౌ వి ఫినిష్ మ్యాటర్స్. ఎలా కంప్లీట్ చేసాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ కెన్ ఫినిష్. సో లెట్స్ ఫినిష్ విత్ ద స్ప్రింట్. ఇక మనం ఎంత వేగంతో పరిగెత్తాలో అంత వేగంతో పరిగెత్తి వీ కెన్ కంప్లీట్ విత్ సక్సెస్. దట్ ఈస్ ద మ్యారథాన్ ఇంపార్టెన్స్. దట్ ఈస్ ద మ్యారథాన్ రూల్. కాబట్టి మీకు అండర్స్టాండ్ అవటానికి ఇట్స్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కొటేషన్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ some quotation book. We have taken that. సో ఇటువంటి కొన్ని మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వటానికి రాసేది, అంతేగాని కలర్ఫుల్గా ఉండటానికి రాసేది కాదు. అక్కడ ఇది కలర్ఫుల్గా మ్యారథాన్, కలర్ఫుల్గా ఏదో ఒక 3 statements ఇవ్వటానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి, ఆ మోటివేషన్ ఇవ్వాలి. అలా ముందుకెళ్లే విధంగా రాయాలి. అందుకని చేసింది. తర్వాత కెమిస్ట్రీ మ్యారథాన్ 1, కెమిస్ట్రీ 2 marathons, 4 days ఇస్తున్నాను. కెమిస్ట్రీ 2 marathons అండ్ ఫిజిక్స్ 2 marathons, 4 days. టైమింగ్ డేట్స్ ఇస్తున్నాను, దాని ప్రకారం మీరు చూసుకోండి. కెమిస్ట్రీ మ్యారథాన్ 1 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో మార్నింగ్. ఫస్ట్ 7 to 11 4 hours. సార్ ఇవి చెప్తారు, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. ఏం చెప్తారో కూడా చెప్తాను. H2O2 రియాక్షన్ చెప్తారు. అన్నీ చెప్పట్లా, ఏవి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్, ఏవి మనం రేపొద్దున రావచ్చున్నది అన్నీ చెప్తే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని ఏవి ఇంపార్టెంట్ అవే చెప్పిస్తున్నా. H2O2 రియాక్షన్స్, హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, anomalous behavior, S black, orders, S black orders అంటే అన్ని రకాల ఆర్డర్స్, S black, borax, allotropes of carbon, silicones, Lindgren diagram, method names, refining and benefaction, physical property table, D black, F black, general properties, KMNO4, H plus and OH minus, comparison reactions, drugs classification and names. ఇవి మాత్రమే ఆ టైంలో మీకు పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్తో వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఈ 4 hours చెప్తారు. ఇవి ఇంపార్టెంట్గా ఏ టాపిక్స్ అడగట్టారో అవి ఆలోచించుకుని వాళ్ళు ఇచ్చింది. అన్నింటిలో సపోజ్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అండ్ పెరాక్సైడ్ ఇదే ఇస్తారని అనుకుంటున్నారు. ఏమో ఇంకేదైనా ఎప్పుడైనా ఒక మూల ఒకటి వస్తేమో. అలా ఇచ్చినప్పుడు వీటన్నిటిలోనూ ఒక 20 questions వస్తుంటే కనీసం 10-12 వస్తాయి కదా వాళ్ళకి, ఇలా మొత్తం స్పెసిఫిక్గా చేయిస్తే. కాబట్టి ఆ లోయర్ని నేను ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు కదా అనే ఒక తాపత్రయం. ఇందులో ఏదన్నా కొద్దిగా మీకు నార్మల్గా ఉన్నాళ్ళు కూడా మనకు ఒక టాపిక్ కావాల్సి వచ్చింది, ఆ ఆర్డర్లో ఆ ఏ టైంలో వస్తుందో చూసి ఆ టైంలో కూర్చుని వినండి. టైం వేస్ట్ చేయకండి.
వద్దనుకున్న వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయకండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైతే మార్క్స్ రావట్లేదో వాళ్ళు కూర్చుని జాగ్రత్తగా ఈ టాపిక్స్ వింటే కనుక ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇది అందరికీ ఆల్ అవుట్ గోయింగ్ సీనియర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ కామన్గా ఇస్తున్నాను. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యారథాన్ 1లోనే 11 అయిపోయిన తర్వాత 11:15కి తోఫిక్ సార్ 11:15 to 1:15 ఆర్గానిక్ నిత్యం నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని చెప్తారు. నేమ్ రియాక్షన్స్ బాగా అడుగుతున్నారు. నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని ఒకసారి ఒక చార్ట్ కింద మీకు ఇస్తారు. నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని. తర్వాత ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్ చాప్టర్స్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తాయి. ఒక క్వశ్చన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ డెఫినెట్గా వస్తాయి ఆర్గానిక్ లో. ఆల్ చాప్టర్స్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ని ఒకసారి స్ట్రెస్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ అరోమేటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే బెంజిన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్ని ఒకసారి చెప్తారు. లోకాస్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దాని మీద చెప్తారు. ఈ రియేజెన్స్ గురించి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారో దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటని ఒక్కొక్క రియాక్షన్ చూపిస్తారు. పిసిసి, జోన్స్ రియేజెంట్ అండ్ డైక్రోమేట్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్. అండ్ ఈ ఈథర్స్ లో హెచ్ఐ రియాక్షన్ ఒకటే చెప్తారు. అదే ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. హెచ్ఐ రియాక్షన్ ఒకటే చెప్తారు ఈథర్స్ లో. అలాగే క్యానిజారోస్, సబ్స్టిట్యూషన్ యూజింగ్ PCl3 SOCl2 PCl5 వీటి మీద అడుగుతున్నారు. ఆల్కహాల్స్ లో అడుగుతారు, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మీద యాసిడ్స్ లో అడుగుతారు, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ లో అడుగుతారు. ఈ PCl3 SOCl2 PCl5 రియేజెంట్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ అవి. కార్బైలమైన్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. డైజోనియం రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అలిఫాటిక్ అమైన్స్. ఏవి కొద్దిగా పాసిబిలిటీ స్ట్రెస్ పాసిబిలిటీ ఉందో అంటే ఇందులో ఒక 7 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయనుకోండి, 7 ఇందులో ఉండకపోవచ్చు, 4 వచ్చినా మీకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అదే తాపత్రయం దీంట్లో చెప్పటం. ఇదే ఫస్ట్ మ్యారథాన్ 1 దట్ ఈస్ ఆన్ 19th టుమారో ఫ్రమ్ 7 o'clock to 1:15. ఇట్ ఈస్ బోత్ పంత్ అండ్ తోఫిక్ విల్ టీచ్. ఓకే, ఎవరు తక్కువలో ఉన్నారో వినండి, మధ్యస్థంలో ఉన్నాళ్ళు, పైన ఉన్నాళ్ళు, ఏది కావాలో అది వెళ్ళి వినండి ఆ టైంకి, అంతే. ఇట్స్ ఎనఫ్. దట్స్ మై ఆన్లైన్ కూడా ఇస్తాను. సేమ్ ఆన్లైన్ కూడా మీ అందరికీ ఇస్తాను. కొంతమంది యూట్యూబ్ అడుగుతున్నారు, ట్రై చేస్తాను. యూట్యూబ్లో కూడా పెడతానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఈ టైం కొద్దిగా మా సర్వీస్ని ఇవ్వటానికి నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు, ఇవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తాను. తర్వాత కెమిస్ట్రీ మ్యారథాన్ 2 రెండో మ్యారథాన్. ఇది ఎప్పుడంటే 23, ఆ రోజు గ్యాప్ వచ్చింది. 23rd ప్రిపరేషన్ డే ఉంది. ఆ రోజు ఎల్సీ సార్ 7 to 9 ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తున్నారు, ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్, మొలారిటీ, నార్మాలిటీ మీద, రియల్ గ్యాసెస్ మీద, రియల్ అండ్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ లో రియల్ గ్యాసెస్ మీద, స్టేట్స్ ఆఫ్ మెటల్ దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కువగా క్వాంటం నెంబర్స్ అడుగుతున్నారు. 7 పేపర్లు జరిగితే 5 పేపర్లు క్వాంటం నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓ 2 డీబ్రోలినో లేకపోతే ఆర్బిటాల్స్ మీద అడిగారు, అందుకని క్వాంటం నెంబర్స్. లీచాట్లెస్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే మేజర్ గా థియరిటికల్ క్వశ్చన్ లీచాట్లెస్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ అడుగుతున్నారు. ఎంట్రోపీ అండ్ డెల్టా జీ మీద, రిలేషన్స్ మీద అడుగుతున్నారు. డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అవునా కాదా, ఏది డిస్ప్రపోర్షనేషన్ కాదని అడుగుతున్నారు. ఇటువంటి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకుని దాని మీద ఎల్సీ గారు ఉంటుంది 7 to 9. తర్వాత రెండోది విఎస్పి సార్. రెండోది ఇట్ ఈస్ 9:15 to 1:15. దట్ ఈస్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్డి సూల్జ్ రూల్స్, సాలిడ్ స్టేట్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ మీద, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ NaCl డిఫెక్ట్స్ మీద, సొల్యూషన్స్, రోల్స్ లా, కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ మీద, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, ఎలక్ట్రాలసిస్, కండక్టెన్స్ అండ్ కొలరాష్ లా మీద, కెమికల్ కైనెటిక్స్, ఆర్డర్ అండ్ ఆఫ్ లైఫ్ మీద, అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ హైడ్రోకార్బన్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్ మీద, ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్, ఉజ్ రియాక్షన్, అరోమటైజేషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్, హైడ్రోబోరేషన్, ఆక్సిడేషన్ మీద, బెంజీన్ ప్రిపరేషన్ రియాక్షన్స్ విత్ క్లోరిన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ మీద, జిఓసిలో ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ డిస్కస్ చేస్తారు. జల్దాల్ అండ్ డ్యూమాస్ మీద థియరీ ఆఫ్ NCERT న్యూమరికల్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది కెమిస్ట్రీ మీద 2 days, ఒకటి 19th, రెండోది 23rd. ఈ లోపు ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఎవరి దగ్గర చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కాబట్టి 19th అయింది, 23rd లోపల చేసుకోండి, 23rd అయింది తర్వాత చేసుకోండి వీకర్ గా ఉన్న వాళ్ళు. తర్వాత ఫిజిక్స్ మ్యారథాన్ 1 2 రోజులు, మ్యారథాన్ 1 2 days. ఒకటి 28th అంటే ఎల్లుండి మార్నింగ్ 7 to 10 3 hours మోయిస్ సార్ ట్రాక్ 2. మోయిస్ సార్ చెప్తారు. ఏమేం చెప్తారండి, రేడియేషన్ గురించి కొన్ని ఏమేం కావాలో చెప్తారు. థర్మోడైనమిక్స్, వర్క్ డన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాసెసెస్, హీట్ ఇంజిన్, capillary rise and splitting and combination of drops మీద, హారిజాంటల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఏరోప్లేన్ మోడల్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎప్లెక్స్, మూడు థీరీస్ ఉన్నాయి, మూడింటి మీద 3 రకాలు చెప్తారు. టెర్మినల్ వెలాసిటీ, గ్రావిటేషన్ మీద వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ విత్ హైట్ అండ్ డెప్త్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఎనర్జీ ఆఫ్ సెటిలైట్,
oscillation, spring mass system, simple pendulum, VAE based questions, waves, Doppler effect and organ pipes. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మన ట్రాక్ 2లో ఉన్నదంతా కూడా మోహిత్ సార్ చెప్తున్నారు. మోహిత్ సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రాక్ 2లో ఉన్నదంతా కూడా ఏదైతే ఉందో అది 7 to 10. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 28th రోజే 10:15 to 1:15 3 hours. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ట్రాక్ 1 చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ట్రాక్ 1 ఏకేడి సార్ ఎర్రర్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, గ్యాలియో రేషియో, క్యాలిక్యులస్ బేస్డ్ న్యూమరికల్స్, ప్రొజెక్టైల్ ఫార్ములాస్, రిలేటివ్ మోషన్, ఇంపల్స్ మొమెంటమ్, జీ ఎఫెక్ట్, కనెక్టెడ్ బాడీస్, kinetic energy, work energy theorem, vector properties, horizontal circular motion, vertical circular motion, collisions, center of mass, conservation of linear momentum, moment of inertia and rolling motion. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఏకేడి గారు ట్రాక్ 1 చెప్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రాక్ 2 మోహిత్ గారు చెప్తారు. కామన్ టు ఆల్. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మ్యారథాన్ 2 22nd అండి 7 to 10 అంశుల్ గారు చెప్తారు. 7 to 10 అంశుల్ గారు 22nd. సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం టాపిక్స్ ఆయన టాపిక్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే కులుమ్స్ లా, ఫీల్డ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ సిస్టమ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ రిలేషన్, గాస్ లా, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, కరెంట్ ఇన్ కండక్టర్, ఓమ్స్ లా, బ్యాటరీ, పవర్, వీన్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అండ్ మెటర్ బ్రిడ్జ్, parallel plate capacitor, energy of capacitor, isolated capacitor, capacitor connected to battery, recombination of charger capacitor, force on charge in magnetic field, field due to different system, property of magnetic material, bar magnet, Faraday's law, Slinger law, self-resistance of solenoid, energy of inductor, mutual inductance, motional EMF, RMS and average value, pure circuit, series, LCR circuit, resonance quality factor, LC oscillation. ఇంత విడిగా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని మీకు ఆ మినిమం ఆ 20-25 క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చి రేపొద్దున 100 మార్క్స్ ఫిజిక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది మేము తీసుకున్న కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ని జాగ్రత్తగా సార్లే వాళ్ళు ఏమేం చెప్పబోతున్నారు అనేది వాళ్ళు రాసిచ్చిన దాన్ని నేను మీకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళకి టైమింగ్స్ ఏం చెప్తారు, ఎంత టైం చెప్తారని వాళ్ళు రాసిచ్చిన దాన్ని ఏ రోజు ఏం చెప్పాలనే దగ్గర ట్రాక్ 1ని ఇద్దరికి, ట్రాక్ 2కి ఇద్దరికి ఇచ్చాను. వాళ్ళిద్దరు డివిజన్ చేసుకుని నాకు ఇచ్చిన వాటిని నేను మీకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఆ కాన్సెప్ట్ని అంత జాగ్రత్తగా తీసుకుని రాసిచ్చారు. దాన్ని మీ అందరికీ చదివి వినిపిస్తున్నాను అంతే. ఎందుకంటే మీకు కూడా అర్థం అవ్వాలి, నేను వినాలా వద్దా అనేది మీకు కూడా తెలియాలి. అందుకుని ఆ తర్వాత 22nd 10:15 to 1:15 రోజు 22 మధ్యాహ్నం, అది 3 గంటలు. రే ఆప్టిక్స్ అందులో ఏమేం చెప్తున్నా, టిఆర్, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్, ప్రిజం అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. Wave optics, fringe width in YDSC, single slit, diffraction, resolving power of telescope, polarization. Semiconductor, p-n junction with forward reverse bias, rectifier formula based common emitter question, logic gates. Nuclei, half-life and activity based questions. Atom spectral lines based questions. And dual nature of radiation, photoelectric equation problem, de Broglie wavelength, EM waves, dot problems and displacement correct. Idi 22nd. So 19, 20, 22 and 23. These are the 4 days we can do physics. On biology వెళ్ళట్లేదు, టైం అనేది ఇప్పుడు నేను తీసుకోవట్లేదు బయాలజీకి. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సెపరేట్లీ ఆర్ organic, physical and inorganic like that. We are going with this marathon classes in the 4 days. And finally, what we can say, just like a well-wisher of you, parent of you and a team head of 3 Gosalites, what I can say, all the best, my dear students, all of you. Be cool, be calm, plan properly, do properly, and maintain the time management always in all aspects. చదివేటప్పుడు, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ బాగా చేయండి. అలాగే పేరెంట్స్ అందరికి కూడా ఈ 15 రోజులు మేము చేయగలిగింది మేము చేసి పంపించడానికి మా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తామని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియచేస్తూ, ఒక్క వర్డ్ మళ్ళీ ఫైనల్గా కూడా మీకు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి నాకు వస్తుంది, అది చెప్పక తప్పట్లేదు. స్టిల్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్యూస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ మీ. కాబట్టి ఇది రిపీటెడ్గా నేను చాలా మీటింగ్స్లో మీకు నేను సెన్సిటివ్గా మీకు చెప్తున్నాను. మరి వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మేమేం పొరపాటు చేస్తామో నాకు తెలియట్లా. ఈ రోజుకి ఇంకా 50% డ్యూస్ జీరో అవ్వకపోతే ఇంకా నాకు కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంకా రావాల్సి వస్తే ఎవరుంటారండి? ఏ కాలేజీ వాళ్ళు ఉన్నారండి ఎంటైర్ తెలుగు స్టేట్స్లో? లాంగ్ టర్మ్లో దట్టు. సరే, ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఎప్పుడప్పుడు వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళారు, వేరే విషయం. కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఎవరు ఉంటారండి? దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్.
నా వైపు నుంచి అయితే కనుక ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దాట్. స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి అందరికీ చెప్తున్నాను. ఈ రోజుకి ఇంకా మీకు ఇంకా 15 రోజుల్లోకి వచ్చేసరికి నాకు అట్లీస్ట్ ద మినిమం యావరేజ్ ఆఫ్ 30,000-40,000 మిగిలిపోయి ఉందంటే, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ మీకు 30-40, నాకు 3,000 మందికి ఎంత మిగిలి ఉంటుందో చెప్పండి. నా మంత్ ఈజీగా గడిచిపోద్దా నాకు? కాబట్టి కొన్ని థింగ్స్ మీరు కూడా మమ్మల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వీఆర్ ఇన్ ద 3rd ఇయర్, 2nd ఇయర్ అయ్యి 3rd ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఎన్ని థింగ్స్ ఛాలెంజింగ్గా మేము చేస్తున్నాం అనేది మీరు చూస్తున్నారు. ఎక్కడ మేము కాంప్రమైజ్ చేయడానికి మేము ఎక్కడ ప్రయత్నించట్లేదు. వాట్ బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై అస్ వీఆర్ డూయింగ్. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు మిమ్మల్ని అడగాలి, ఎందుకు ఇన్నిసార్లు మీకు ఫోన్ చేయాలి, ఎందుకు మిమ్మల్ని ఇన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేయాలి? ఎగ్జామ్స్ ఆపే పరిస్థితి నాకు తీసుకొచ్చారంటే బాధగా ఉంది నాకు. నేను పిల్లలకి అలా చేయటానికి ఇష్టపడను. కానీ ఈ టైంకి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కట్నాలు ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకి తెలియదు, నాకు తెలుసు. లాస్ట్ ఇయర్ కట్టకుండా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నాకు మళ్ళీ ఈ ఏడాది ఇక్కడే ఉన్నారు నా దగ్గర. వాళ్ళకి తెలియదు కానీ నాకు తెలుసు. ఈ రోజుకి నేను ఒక్కరిని కూడా పిలిచి అడగల. నేను పిలిచింటూ అడిగితే వాళ్ళు ఎంత మొహాట పడతారో, ఎంత ఇబ్బంది పడతారో నాకు తెలుసు. అయినా నేను కామ్గానే ఉన్నా. ఇలా ఈ పరిస్థితి ఏడాది కూడా నేను తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంటే నన్ను ముందుకెళ్ళనీయకుండా మీరు స్టాప్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీ పిల్లల మీద అలా అంటడం నాకు ఇబ్బంది. కానీ ఇన్విటబుల్గా చేయాల్సిన పరిస్థితి మీరు తీసుకొస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద ఫీజెస్ విత్ ఇన్ 2 days. మళ్ళీ నేను గ్రాండ్ టెస్ట్కి నేను ఆపాననే పరిస్థితి నాకు తీసుకురాకండి. దిస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, హంబుల్ who are in the parents in the line, who are in the students in the line. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఈ రోజు వరకు ఒక్కరు కూడా నేను క్లాస్ రూమ్లో చెప్పలా. ఇలా ఓపెన్గా పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడే చెప్తున్నాను. రీజన్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఐ హావ్ టు ఫీల్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను పిల్లలు ఏం ఫీల్ అవుతారు, ఎందుకు మనం గట్టిగా అడిగితే మనం వాళ్ళు ఇక్కడ హట్ అవుతారు, పేరెంట్స్ కట్టాల్సిన దానికి ఇక్కడ హట్ అవుతారని నేను మాట్లాడకుండా ఉన్నా. ఈరోజు 19వ తారీఖు వచ్చిందండి, ఇంకా 15 రోజుల్లో ఉంది. ఇంకా 1 lakh ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, 50,000 ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, 30,000-40,000 ఉన్నారు. ఎలా పాసిబుల్ అండి నాకు కూడా చెప్పండి. సో సీ దట్ ప్లీజ్ సార్. This is the last point I'm asking in this open meeting. And try to understand what I'm saying for all of you. Please pay as early as possible for all these members has to be feel happy. నిజంగా ఫీజు కట్టకుండా ఇంతమందికి మీరు ఒప్పుకున్న దాన్ని ఒప్పుకుని ఇంతమంది టీచర్స్ని మీరు టీచ్ చేసి వెళ్ళటం అంటే ఇట్స్ నాట్ గుడ్. వెళ్ళారు లాస్ట్ ఇయర్, అయినా నేను తట్టుకున్నాను. మళ్ళీ వచ్చారు, అయినా నేను ఇంతవరకు అడగలేదు. ఒక్కరు కూడా అడగలేదు ఇంతవరకు. నేను కనీసం ఒక 70-80 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఫీజులు లాస్ట్ ఇయర్ కట్టకుండా ఉన్నారు. కనీసం నాకు తెలిసి ఒక 30-40 లక్షలు ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ కట్టకుండా ఇక్కడ ఉన్నారు. నా చేతకాంతనం కాదు, అది ఈజీ. 2 నిమిషాలు నేను అడగటం. నేను పేరెంట్కి ఫోన్ చేసి అడగటం 2 నిమిషాలు, స్టూడెంట్ పిలిచి అడగటం 2 నిమిషాలు. కానీ చాలా మోహన పడతారు, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఇక్కడ ఉండడానికి పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారు, మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది పేరెంట్స్కి. నేను పిలిచి అడిగితే మాట నాకు ఇచ్చి నేను కడుతున్నానని చెప్పి కట్టకుండా తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంత అది రాంగా, రైటా, ధర్మమా, అధర్మమా మీరే ఆలోచించండి. నాయన గారు మీరు ఆలోచించండి, పేరెంట్స్గా ఆలోచించండి. కాబట్టి ఒక మీరు ఒప్పుకోలేదు నాకు ఇవ్వద్దు, మీరు ఒప్పుకున్నారు కట్టెళ్ళటం మీ ధర్మం, బాధ్యత. ఆ విధమైన ఎథికల్ థింగ్స్ లేకుండా మనం ఈ సొసైటీలో ఉండటం రైట్ కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇంతకంటే నేను మాట్లాడలేను, ఇంతకంటే ఎక్కువ మీకు చెప్పలేను. డెఫినెట్గా ప్లీజ్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఇన్ ఏ స్మూత్ మేనర్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్. దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ హార్ట్ఫుల్ రిక్వెస్ట్ and respectable request for all of you. Please try to understand. Anyhow, all of you as parents leaving, maybe it's a late time, almost 12 o'clock. Sorry for all of you because started late. My dear students, sorry for all of you. It is started late. Go peacefully, sleep well today, and start next day with full energies.
what the energy you have seen our teachers. Start with full energies. And tomorrow is yours. You are the winner tomorrow. You are the success member tomorrow. All the eyes are with you tomorrow. All the parents' eyes are colorful tomorrow. That's what I'm wishing from all of you. All the best. Namaste to parents and everybody who are in the meeting. Thank you very much. Bye-bye. See you again. And good night, all of you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.